Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Hello, good people. Muri say. Muri kuzigona say. Salibonani mashabezula maheli njani bawecho. Muri kuzigona say wherever you are. I hope and trust you are doing good. Sibo uri say. Dofara makadiko dewa. Dribonde ndikuchanga ndikunatsonga kutsvukira kana ndisikona kutsvukira. Ausikona kutsvukira unenge uri pazuva chiko chikuti. Ndozvinoshamisika because ndikuona kuti ndinenge ndiri dark. Ini nhasi nditakatsvukira kana kunyora uri indosibuda ndakadai. Koka ndakadai. A little bit darker still but not you. Koka ndakadai. Banguru. Dzokera masure. Whatever you are doing, rewind, go back. Go back way. So? No, back. So? All right. So leave it like that. Say that. Otherwise, right, good people. Morisa say, but Simban got sugar on that guy. I don't know why. I don't know. I didn't put sugar. You got a guess. I'm going to sort of Vaseline. Madina, I'm also after Zungu.
All right, good people. How are you? I hope you are all doing good. Welcome to the show. Welcome to the program. Good evening to those who are just joining us. Welcome to Ddc Skool Of Thoughts, your platform, your page, where we discuss real life matters of the hard things that we experience or things that we know of. We come here, we share them, we talk about them, and we always try to come out with a solution at the end of the show. And at the end of the show, if you feel or that you might have been affected with the show, please do likewise. We have got a strong team that will support you. And on that note, again, our tonight's program, we are the brand ambassadors for 5-star car rentals. If you are thinking or planning of visiting Zimbabwe or even Harare, or in Zimbabwe, if you need a car to roam around to use, please get in touch with us. There's 5-star rentals where we've got affordable prices starting from $35 a day per car. Then it depends on the car that you're getting. The bigger the car is, a little bit the price goes up. But other than that, we are the only people in Zimbabwe with affordable prices. If you're arriving in Zimbabwe, say you're flying in from wherever you're flying in, you need a car to use, just give us your itinerary, your time of landing, then we'll wait for you with your car. As soon as you walk out those doors, we'll hand over your cars, your key in the car, then you drive home. And when you're coming back as well, you just let us know when you're departing, then we'll escort you to the airport and we'll take the car back. So it's just as easy as all that. So don't stress yourself. If you're planning to go to Zimbabwe, we are here to support you. We are here to provide you with the best cars that you can use. You can upgrade your car at any given time when you feel you want to upgrade. So that's 5-star car rentals in Harare. But I'm going to wonder, or get in touch with me. Then it will be apana problem. Machena, ese machena. Right. Let me just start by saying, Edna Click, how are you doing? Sibong Ilekona, how are you doing? Shimbara Sisatel, how are you doing, my brother? Clara Cherashava, Mriseiko, Hilda Manguiro, Zidi say, Hilda Ndazona Sky, Naso Gaisa Kambudzaga Saga, and Asutona Sky is on my manja, because Kambudzaga I only use it Mondays and Fridays. Mary Roberts, long time, my dear, how are you doing? I hope you are doing good. Jacqueline Maseko, Zidi say, Sleeve Mamoyo, say, Kuna Rita Mkondo, how are you doing? Thanks for watching. Mucha Prim Rover, thanks for watching. Cleopatra Msere, thanks for watching. Chedza Tauchirama Vangra, thanks for watching. Ndiananda Siabanaba, Darling Donyamuska, thanks for watching. Shamiso Shami, thanks for watching. Maitaku, thanks for watching. Spongile Kumalo, thanks for watching. So, Zunotu Kumbudzi Kuneveko. I think I've greeted all of you guys. So if it is your first time coming here, please do likewise. Share the page, follow the page. If you want to be one of the panelists, as always, you can come at any given time. Oh, Dr. Love Murisei. Murisei Koko. Apana Bobo. Mnenge Maru wane flu. Ndinayo flu, but terrible. No, it get watermelon. Yeah. It's come charge kama watermelon nesho sai. Kana kuti kamaksimba anokina bora nimoziya. Yeah, tichatokumbira imisho ndinguno mawana akawanda yayo. Yeah, don't worry. Otherwise, boring. Bobo. Good. Right. Somebody sent me a message. We still. I don't want to revisit this. The last time that you did about my sponsors, it's a long list. I'll try and do it in between and read it to you. The breakdown that somebody sent me. The person has been charged 7,000 for So Ndakwa break down here all the nitty-gritty of how the money is being splitted, when it's to be done, but it's not true from my side here. But anyway, the chance bada zangu time. Ugoguma ngobe Kimberly Clay, say. Right, on Friday, we are going to do a topic. Somebody wrote me a letter. It's called toxic parents or ungrateful parents. So I don't know, but this young boy wrote something about ungrateful or toxic parents. Saga,
we need to share our experiences and hear what this boy is saying, what this boy is going through. So on Friday, Embrace Yourself, it's about toxic parents, ungrateful parents. And the other person I got on your list, ask us internet topic, and the toxic husbands, toxic spouse, toxic wives, toxic relationships, toxic. It was all toxic. No, don't worry. We are going to do toxic parents or ungrateful parents. And I heard a Manguro interesting topic. Yeah, we're gonna do that on Friday. This young boy is in South Africa, is 27. He's got 2 kids. He's 28. He's got 2 kids. His wife is 25. But and he was raised by a single dad. But the dad is something else. So this is where we're gonna start with this young boy on Friday. Don't know what Jagamira say. Right, but this way, kumalo, kunjani. Right, let's go into nice topic. Things what Jagamira say, Panama Tichi Manye, Tifambe Nebora, Timiagabayua. Right. I got the mail now here. Right. So this lady, this person sent me this thing. I don't see. I don't know, but I was gonna sponsor. Quoting. Let me give you the breakdown. Our certificate sponsorship is $199. 5-year immigration skill surcharge 1,800 to 1,820. We pay that, and we pay the 2 only above. So the candidate has to pay this. 1, immigration fee 650. Accommodation deposit times 2 months rental, which is 570 times 2. That's 1,140. Yes, single room. 3, 1 month rental 570. Sagani got 1,000 whatever plus another 570. Then hands NVQ level 3 and 4, 4,500. Admin verification fee, £180. My pounds is £100. And administration fees and calls, etc., £250. And the flight, you know, depending on which country. DBS $63, £63.20. MAPA times 2 day training, that's 500. Masiriku mental health. MAPA is the management of actual or potential aggression. Those no mira MAPA can also mental health. Then Babanzi Banapa specialty face-to-face training 800. E-learning online £750. So maradzacho dziri kusvika 7,000 dziri kuda kunzi munhu abhadhare kuita zvese zvinisingaziva kuti mamakosi emapaiwa yaya 2-day training 500 face to face koita mamwe anza speciality face to face training inoita 800. Ndisingazivi kuti because when you go for these training courses, it's face to face. Because of COVID and mandatory training. Healthy, whatever, mama organizations, it's $75 for the whole day, £75 for the whole day for mandatory training. So this is the face to face, even restraining and whatever. I think Pedzmatari specialize in mental health restraining. I don't think he charges £800 face to face. I'll find out from him. I don't know this face to face, and this face to face will be going to prison and do face to face. Nema medarazere uchi this is the way how you block knife or this is how you dodge a bullet. I don't know, but this person was asked to pay 7,000. But okay, I just say so ndafunza ndikati saka 4,500 NVQ anoita sei kanzi vatanze anakadzanzi tinomutraina ari kuZimbabwe here ozouya saka to be honest I'm a little bit I don't know. I don't know. So she was saying, can we do it again? But the thing is, when we did it, you guys didn't come. So now people are coming up with with all these things which they are facing. Mira the one you said. Right, so charge ameno. We can because a lot of people are coming and going through this. Hanzi
with face-to-face training, it's with the trainer and others. Yes, but the 800 pounds, I think. My training and the face-to-face my part 2-day training and 500 my Claire. Claire. And mappa in 500 pounds for 2 days. Then specialty face-to-face training during 800 pounds. Saka Robert NVQ3 is a personal choice. Saka NVQ3 actually level 3 in 4 during 4,500. Sasa zuti NVQ3 and 4 even kana uchida are within a month, because when I says I want to come and see you, you do a lot of things. I think it should be 1 year, 8 months. If I'm not mistaken, or 1 year. You can't do it within a week. NVQ level 3 and 4. I don't think it's doable within a week, because name modules that you do. I don't know how we could discuss if there's this discuss this. I think, guys, NVQ level 3 ingaita 4,500. Can you do it to Zimbabwe once we are NVQ3? Then ingaitwa within a month. It's almost a year plus. It's almost a year plus. Yeah. I know it should be a year, because the modules assessed has to come to place. Because I remember when I do my NVQ level 3 and 4, that was 2010, I think so. Yeah, says I do we and I name and guilds, whatever. That's where I got the certificate from. But my assessor will come at and I supported living would come out on Pama modules. But I don't know. So these are some of the things that so she was charged 7,000. So she was charged 7,000. So we did this topic, but somebody just said I don't know what to do, but I want my child to come. So I got the money. She's got the 7,000. She's willing to pay the 7,000. But I would say this really. Well, I don't know. So anyway, that's only matter as only actually would say, because it won't what's outside. So our next topic says Mapa will be company. Mapa will be company. He's sending staff to secure places. NVQ3 is a year course. You need to Mona Lisa Smoke, you need to be assessed. J Kim Anisu, I'm doing 1 year at work on level 3 NVQ. Sibong Lekumar say I have a friend who offers training. I'll ask her. Thank you. It's way too much. Mona Lisa, I think it's 6 months. It's a daylight robbery. Yes, NVQ is about a year. Right. You need to be assessed. Yeah, that's true. For those who are just joining us, let's get into our tonight's topic. Our tonight's topic says collecting gifts. Jipo. Right. Yes, my government was an NVQ assessor. Yes, a year most right. Elder and DDC, please hide my ID. Elder, I'm a beautiful young woman, age 22. I'm a 2000. Tiswano Acho. Elder, I need your advice as a father on my matter. Wow. Today I've been referred as a father on this matter. I'm a father. Yes, on this matter. Yes, daughter, I'm going to refer this to you as my daughter. Elder, I have 2 married men who seriously after me, and they were honest in their age. Elder, for some reason, it is if they're in a competition of buying me gifts and sending me money for upkeep. Elder, the challenge that I'm facing is that in Wacho, I want to settle down in the near future. Elder, and also I want to know, is it a sin or a crime to collect money and gifts from them because I haven't slept with any one of them, but no bliss kwa hangu zhamwari chaizvo? Elder, now some of my friends are saying I'm misusing the opportunity I'm getting because both men want to do more
Like one wants us to travel to South Africa together and do shopping, staying in a 5-star hotel. And the other one says, just pick any destination you want and consider it done. Elder, is it wrong to accept these gifts from them? I dumped my high school boyfriend because Apana Chain Deeper. The only thing he was good at was sex. But now with these two men, Elder, I know at one point I'm going to sleep with both of them. It's a matter of time. So will I be able to manage and find a guy of my age and get married? Please need some advice and help. Boom. There we go now. There's this young lady, age 22, who is saying, oh, I know what I'm doing because I'm dating 2 married men. And these married men, they were honest with me on the onset, even though they don't know each other. I'm a very attractive, young, beautiful young lady. I'm a 2000, born in 2000, right? Very beautiful, intelligent, attractive. So I used to date my high school boyfriend, but because this guy had nothing to offer, the only thing he could offer was sex. That's all. So now I've got these 2 married men who are competing amongst themselves, them two, without knowing that they're competing because they don't know each other, but I'm dating them both. But them 2 old men, I've never slept with them. But I know where it's heading, that at one point I'm going to have sex with them. So my challenge is, will I be able to find, when I want to settle, a man of my age, or I'll be hooked with going out with these blessers? So this young lady is calling, these guys are blessers, and they bless her with money and gifts. So she's asking, is it a sin or is it a crime to receive gifts from these 2 married men who happens to be my lover, even though they haven't slept with me? They are pampering me, they are blessing me. Is it a gift? And she went on to say, some of your friends are saying, you're misusing, you're squandering the fortunes. Use, make the hay while the sun still shines. Do as much as you can with this married man. She went on to say, the other one said, baby, let's go to SA. We'll be staying in a 5-star hotel. We'll go shopping. You do whatever you want to do, we'll be doing shopping. And the other one say, no, come on, girl. Choose your own destination where you want to go. I'll take you there. And you'll be my queen. Any destination you think of, I'm there to go with you. So this young lady said, Elder, today I want you to advise me as a dad. What I'm doing, is it right? Or will I be able to stop this habit? Or it's just a phase whereby you are attractive, people fall in love with you. You know, is it mysterious love where they bless you? These G50s going out with a 20-year-old young lady, you know, fresh, and it's you know how it is. New broom, being used as a trophy, as a display, going out there in a hotel, holding a 20-year-old man, young lady, me elder with my one with my one peck, and we're having this slender little Sibo by my side, clenching on a Gucci bag, with a palm shot or a golf out. Then people saying, wow, yes. Black man, old man, don't crack. Look at that old man with that portable young lady. So this is our daughter who has got this challenge of saying she's being blessed and she's happy. She's saying, and she's in a better position. So she wants your advice, your honest opinion. I think Hilda is here. Last week we talked about AMA 2000. So we've got AMA 2000 Chacha, who came out clean and said, this is her. This is what she's doing. She's dating 2 men, old men. And she said she knew at one point, even though now she hasn't slept with them, we don't know how far it is, but she says at one point she's going to have sex with them. She knows exactly that they are going to have sex because she knows what sex is, because she dumped her boyfriend who was just a sex manic, who sex, but not offering anything. But these
old mashasha, they are not even asking for sex. They're just showering her with blessings. You know, take, honey, I don't need your pum pum. I'm not gonna touch you, but you can have an iPhone 13. You can go for holiday. You know, oh, bless us, are bless us. Oh, they are beautiful. Oh, Ndawana, how are you? Ndawana and friends. And look at the blessings are blessings. Oh, blessings are blessings. What do you expect? Huh? No, let's be honest. These two men are generous, right? Whereby they are just feeding, you know, Yes. Yeah. pampering her. They are not asking any sexual favors. You see? So what kind of gentleman do you expect? What more do you want? Apana gentleman inokhunda ipapo dewa. Exactly. So this young lady is now saying, okay, but she's quite aware that at one point she's going to give in. So Yeah. she's saying, if I give in and get hooked, because it's like an addiction, will I be able to find a man of my age when I want to settle, or it will be a challenge because I'll be used? Because at one point, if you are used to this luxurious life where you have bacon, eggs, and whatever, and the breakfast and everything, then this is tea mandiri. So this is what she's saying. Chenda Bamute. So this is what she's saying. Will she be able to say, if she wants to retire, if she wants to get her own man, will she be able to love a guy of her age when the time is right, when she thinks that it's high time she wants to retire? She doesn't want to do this thing of going out with the blessers. And I don't know. We are parents. What can we do with our children? How can we tell our kids what's the best thing to do and everything? So that's our topic for tonight. If it's the first time coming down here, please do likewise. Follow the page, like the page. And you all remember, some of you haven't even liked or followed the page. Please, Mazimba. Unongobaya like, you don't pay anything. You know that masters are bhadhara zvenyu ma 50p, ma 25 cents. But chifollow page, wongoto I like the page, I follow the page. Masters moregira zvenyu isusu, Twitter says isusu, tosenda masters. But follow the page, like the page. After the show, guys, do me a favor. It's free again. I think it's only 2 minutes. Go on the Ddc Skool Of Thoughts page. Go in the review section. Just write some reviews. What you think about the show, what you have done, what do you expect us to do in the near future. That way, it helps us to build ourselves to do better, because it's not about me. It's not about Ndawana. It's not about Mkoma Jojo, Siboro, Mkoma Gwangora, Andra Chiera, or whoever. It's not about you again. It's about those who listen after. It's about us trying to empower, to make a change to other people. So reviews will help. Like my comments are more, the men are not asking for it because they are done and require Lazarus restaurant for them to perform bedroom duties. Some of these things, people, they read, they understand. So this is what we do. This is how we roll. So right, ndaona napinda mai manja. Ndawana ndakumoresa. Andi chera muri sei? Oh, kuri sei? Mwana tingata nechindakaroiwa here we? Hapana chindakaroiwa apa. Chindakuda hangu arungodake. Chinongova chitamba neni. Okay. Chinchitambise hangu. Imi mandiri makati kunopera kunonaka kakwa, hamuna kudare here? Kuti try. Apo ndo panopera, panotapira, panopera kuti try. Zvinone madhara zvigogodera izvi zvinenge zvonwa mweti yegudo 22. Hamusanyeperwe zvenyu. Unopera pa 22 dzake, kana chidhara chine 60 unosara wave ne 82. Anyway, nguva yenyu tichakupai, unless kana mukakumbira sibo mukadawo mujamba pamwe. Right, for those who are joining us, that's our topic for tonight. We've got a 20-year-old lady here, not old, 20 young lady who is dating 2 married men, and these married men, they're honest with her on the onset, telling her that, no, what, baby, young lady, we are married, but we are here for you to pamper and do whatever you want. They don't know each other, so she's having
double dates. But she's saying, she claimed that these two men have never slept with her. She dumped her boyfriend because the only thing she can get from the boyfriend was sex. But these two gentlemen here, who happens to be the age of her father, they are only there to pamper her. And they even asked her, one said, let's go to South Africa, 5-star hotel, I'll do shopping for you, whatever you want. And the other one said, no, I don't want to tell you where to go. Just choose any destination that you want. Then I'll take you there. We do whatever I want to do. And she admitted that at one point she's going to have sex with them. And she knows this way it's leading, because she cannot just keep on receiving and receiving and receiving without offering what these men are after. She knows they are after. And she claims that she's beautiful. So she's beautiful. Sibo, urandibandi Clara. Dr. Waenda, Dr. Love. Dr. Argus Rigo Arpatiza. Adiklara Gawar South Africa. Dr. Clara. Okay, good. That's nice. Okay. Come on. Chera. Oh, thank you so much, Auntie Siwa. Thank you very much, dear. Anzi ndo chakuru mza kupera. Anzi, adi hold on. Ana Hilda kama ka 2000 akanzi endo chakuru mza kupera. Tudara twacho ne midzi uye bodo nikisi. And you can go ahead. Magadi komese, Magadi and Dr. Love, Auntie Siwo, Dawana, Murisei Dewa. No ndribo andinribo Murisei. Boje kuti Andindakanganwa ka. Ko next week birthday rangu musa 22. Murundi leo. Mira, hold on. Good people. On the 22nd of September is my birthday day. So anything that comes, I'm grateful. COVID taught me not to be selective. You know, I used to say to people, "Joda create the perfume and everything." Now I'm collecting anything because I've humbled myself. You know, when you become 50, you start to humble yourself. I can't compete anymore. So anything now I understand is the thought that counts. So 22nd September is my birthday. I didn't celebrate my 50th birthday because of COVID. So 22nd 27. 22, 27 nakomona kupiyo. Ndozvandataura first time. What 27? Ndati 22nd chirungu ndanoza 22nd September 22. Aiwa manzwira itaima shoma anopunza musha 22nd 50th ngazoza 20 September muneshuya mitai musha wakadzima. Atichazivi onset dementia yakutanga here naidewa. Kana muringoda watermelon kumbira zvakanaka. Ipewo 22 September. Ndichendera nyumberi vasakada ndivhiringa musora. Ya birthday toriona tasvika toyambuka dziva tasvika isu. Andaiwa atiri behavior yeyo takatoyambuka kare ndipeni ndire mari yangu ndirumbe. Ndikwati ndanda kutarandira. Right. Touchwood, I'm not going to die. Right? But kana wine picture yangu kana usina ndibako present. Chimbondipostawo poti birthday dewa. Panomira ndizofambira dzangu kutora mapicture ndiri kwaendumba ku primary school uko. Andidi izvozvo. Chimbonditurika ndiri mupenyu. Muchimbonyorawo kuti haudetful mumbotiwo ndinoitawo zvakanaka muchimbonyorawo zvakanaka kuti mini ndimbozverengera ndega ndiri mupenyu. Kwete zondazofa kuti iye dewangu ari munhu akanaka anga nemoyo wakanaka. No. Chimbonyora ndida kuverenga ndega. Thank you. Wikira ndichatanga nekufacebook ndochinja profile yangu inenge iri yadewa kuwhatsapp anenge achingori dewa chete. Yeah. Kwete zvokuda kuturika napapa chimboniturika iwe ini ndamboturipo. Zvino vakwasha chegore iroro kune chikonzi ndiani kwari paprofile ndiani nditurike 22 September not 27. Andichenderera mberi. Regai edu tipinde munyaya tamboseka zvedu. Taura zvinofanira kumboita tichifara. Ndauti munoziva kuti ukangofunga nyaya yemwana uyu kuti 22 years unonyatsonzwa kuremerwa. Vana ngavaregere kutidai so vari kuti bidu udo semubereki unonzwa hana kurova unonzwa kastress kachiuya nekuti ndo mazera evana vedu.
ende unenge uchitotarisira kuti vazhinji vanenge vari kuchikoro zera rakadai so. Zvino kana raravira mari ende kana ari mwana chaiye, ana mai vakaita seni, uchibuda uchiti uri kuenda kuholidheyi nechiti wainongepi mari yacho, wainonga kumba kwani, uchibuda uchienda kuSouth Africa uchinodzoka wakashopinga wakashopa une mapabheki nechiti wabva nawo kupi. Vabereki ngatitarisei mari kana mwana ane kabasa kake kaanenge achiita, uona kuti mari inotambira mwana wako nezvaari kuita zviri kuenderana here. Nekuti pane pamwe paunonyatsoona kuti mwana ari kuita kuda chitembarari chei kana chesekurity kana chei, zvinhu zvaanotenga zvichaenderani nemari yaanotambira. Tichiti zvabva kupi 22 years, mwana mucheche anofanira kunge ari kuchikoro, anofanira kunge achiita zvinhu zvake ari pasi pevabereki. Asi vatove amai vakutofamba nevarume vevanhu vaviri, zvinorwadza mufunge. Inyaya inosuwisa. Kana uri mubereki anonyatsokudzamisa pfungwa, inyaya inotosuwisa chaiko chaiko kuti mwana wezera rakadai so ave nevarume vevaridzi, achitobhurega kuti zvangu zviri kuita. Zvino chirega ndikuudze mwanangu, zvako hazvisi kutomboita ufunge, zvako zvakatodhakwa. Hakuna chinhu chinonzi zvangu zviri kuita nevarume vevanhu. Ukaona waita nhunzi inoteererwa netsvina, unongosvika pakunofa uchingoteererwa nezvakaipa. Usabhurega nechakaipa. Uchava munhu anongonyengwa nevarume vevanhu kusvika panonaka papera. Ende panopera pekuti panopera kuti panonaka. Ndichinyatsokuutaurira, varume vanoshakadza, vanoita senyoka inoruma chaisingadyi, agosiya kupedza iye ane kumba kwake kumukadzi wake, anokushakadza zvokudaro. Unoona mwana ane 22 years asina kumboyamwisa mwana, ane zamu risiri pasi pata pariri, zamu rakazvisvavira. Haunyari here pane vamwe kuti mazamu ako anenge achitotaridza kuti makapera kunonaka? Amai, musadada nezvisingadadisi. Zvinotorwadza zvauri kutaura, zvinorwadza, zvinosekesa. Nhasi kudai unenge uchiona sewakapenga, seuri kudada, sevari kukuona chaizvo uchishopinga, uchichinja madhirezi, uchichinja fashoni yese, uchipfeka bhutsi yaunoda. Zvakanaka nhasi, but mangwana uchazozviona kuti wakatambisa nguva yako. Nekuti bhutsi inosharuka, dhirezi rinobvaruka. Ukangozviziva izvozvo, zvozodii? Baba vaya usambofunga kuti vachasiya mukadzi wavo nokuda kwokuti vakutengera dhirezi. Kwavari chinhu pasina. Vamwe vachona mari vanotodziwana, mamwe nemadhiri, vamwe hadzitombovarwadzi mari dzavanenge vachikupa idzi. Hadzitombovarwadzi. Ende mukadzi wavo ari kumba havatombofi vakamuramba nokuda kwokuti kwaita iwe. Ende vachakutsotsonya kukuhamba ucharinya zvako. Kana musi wavanokukurura hembe kuzumbura, ndopauchaona kuti uchashandirwa. Kana washandirwa zvataurwa naHiridha, zvine midzi mitombo yezvirume izvo zvidhara izvi. Zvinenge zvichimwa nhingi rinonzi chiranoguchu, dzichimwa simbisa musana. Haikona zvokutamba. Gokushanda mazamu vachimayamwa, mazamu iwa ekuti zvana zvituku vari pambakanamatira pazvimazamu izvozvo. Kana zvachipera manje ndipire handimasters vakomana purisa, aiwa vari kutaura mashoko makukutu, hanzi vachiyamwa mazamu kuita vana zvitoko. Ko vanomarega? Havaregi, vanotoyamwa tuzamu itototwo, kutoyamwa tuzamu itototwo, kupera kuti asawayamwa wamwisa vana 6, iwe uchimwisa zvidhara zvakapera zvazvo. Bofunga zvakashakarira kupi zvidhara izvozvo zvaunozodana nazvo at 22? Warwadzisa zvako mwana wokubereka.
ndinonzwira tsitsi vakoma vangu vanenge vari kumba handizivi kuti vanenge vachiziziva here zvaunenge uchiita kudai, but watirwadzisa semwana musikana. Vamwe vana vari kushuwira, vamwe vari kushuwira kuenda kuchando, vamwe vari kushuwira kuenda kumakoleji, vamwe vari kushuwira kushaya kana kutoshaya mari yeschool fees yekuti vaenderere mberi nechikoro vachitoshaya mari yachona. Ndo zviri kuita vamwe vana vezera rako. Iwe uri kutobhurega zvako kuti ini zvangu zviri kundiitira nevarume vevanhu. Mwenisikati varume ivavava kudzimba dzavo vakutoshungurudza vakadzi vavo nekuda kwako. Mwana mutuku wane zuro uchikanganisa vanhu mudzimba dzavo. Aiwa, funga panyowani. Vakomana vakazara, asi kwadzinonohwa matumbu ndokwadzinomhanyira. Munoda ikoko kwamunenge muchiitiswa mangwana okudhamba. Vaya vari kutoenda kuchikoro, vari kutoenda mberi, vari kugadzira kuenda kuchando, vari kutoenda mberi. Iwe uchingofungidzira kuti baba nhingi vachandiisa kuhoridheyi. Kana vanovata muhotera uchasenga hotera iyo woenda naye kumba kwama yako. Uchangosiya bhini reimomo razara namakondomu. Ndo zvega zvauchangogona kuita. Uku ndekwenyorogwa handi hakuna kondomu. Kozvo zvirwere. Iwe unofunga kuti vanenge vachikuda vanenge vasina zvirwere. Zvirwere zvine zviri tii. Kune zvirwere zvakasiyana siyana. Zvimwe hazvibati musi iwoyo unozozviona maafter effects pave ne3 years. Pamwe watoona murume mwana mudiki anenge akuroora otokanganisa uya raramo yake uchimuzadza tsvina dzaunenge uchifamba uchikukurudza. Kune zvirwere zvepabonde zvisingaoneki musi iwoyo, asi uchazozviona paya paya kuti chiwa upenyu hwakaoma. Usadaro, pfunga patsva. Ende ndoda kukuudza, isu vane meso tinotoona kuti amai vakashakarara, vakarinya vakashakadziwa. Tei tichitoona izvo zviya muchifamba iwe uchifunga kuti ndakapenga. Tichitoona kuti mwana uyu wakapera basa kudhara. Ende kana wadaro yatova tsika yako, hauchaattracti vanhu vakwavo. Wakungoattracta ivo varume vevanhu, wakutongoattracta zviboto. Havachambokuoni sechimwe chinhu. Saka value yourself mwanangu. Zvigara pasi unyazokuzvitarisa, ufungirewo amai vako, unzwire amai vako tsitsi kuti amai vako vanoshuwawo zvakanaka zvinenge zvifanira kuitwa nevamwe vana zvinoitwa nevamwe vana. Iwe uchivadaro so. Ndirini mai vako ndichinzwa zvakadai so ndinotopinda mujira kurwara nokuti masafiro atinoita tichikukudzai, mashuwiro atinoita kunamata, tinonamata usiku, tinotsanya tichitsanyira vana vedu kuti vave vana kwavo. Then ndoona mwana uya andobhurega kuti ndinodanana baba ava. Ndinopinda mumachira neBP. Ini kandiri seni wandirwadziswa zvangu, chirega ndisire kuna vamwe ndapedza zvangu. Thanks, Auntie. Thank you so much. Thank you so much. Pana ndaenda pana edwa pandana. Mashumba zviri sei? Mashumba abadona. Vantu vadona. Mashumba ndepi? Ndiri right mukamadiwa muri sei? Bobo zirudi. Long time. Tiripo tiri vapenyu. Muri sei here dare muri right here? Tiripo. Muri kumba? Tiri kumba takapaka. Nhasi makapaka, okay. Zviri right hazvo. Right. Sibo. Go ahead now, your turn. Ndini zvamuchadzipa. Okay. Anti vataura zvidoko hodo zvinodokohora mwoyo. Zvekuti kana iye ari chanacho kana chodzidza apa chikanyora zama chikanyora macorrections chikagona chototi 100% plus tograduate chaicho with honors. Zveshuwa iwe uri kufunga zvekuti ndoda kutoronga holiday yaunongoenda 2-3 days zvongopera yongozongova memory pane kuti utoronga kuti ndoda kuenda kuchando kware hwawo kana kuti ndoda kuenda kuadvance nechikoro changu chinova your certificate you carry it until you die. Nobody will take it away from you. Unongozoenda futi kana wadya mabhi kwaunonga uchida kuenda apa unotozviendesa woga hauchamiriri dhara
kana ani kuti akuplanire kwekuenda. Baba madiro watinoda advice yababa vachataura zvavana baba because vana mai ndivari kumbotaura nekuti kana kesi yauya kuchikoro tinoidissecta tigonatsoidedema tigotaura nezvazvo. Wamboita manyorero ako tsamba utange wakangwara stereki but kakungwara kacho ndiko kaya kanonzi kakupusungwara because wakangwarisa utofunga kuti zvinodadisa kuti handine 2 madhara remerit saka zvinodadisa izvozvo handika utodadira utoshamisira mafriends ako kuti iva kutokuudza kuti shamwarika uri kutamba nechitsiga chemoto apa chikada kupidiguka chinokupisa madzosa yakatsvaya ukashaya kuti zvazodii wabvunza mubvunzo kuti ndichazowana zero rangu here azodii unogona kuzomuwana wezero rako but mamaira ako unenge waenda unenge wadya unenge wamaira zvekuti unotoshaya kuti nyange ukazomuti pano ndine 30 iya ne35 kana 32 unenge wakutange hatione 60 zvataurwa natete zvinooneka zvinomuita haone zvinonakidza nokuti it's the now kanti watonyatsa kuti ama 2000 ndimuri kutonga ka zvino manje munenge mabhuruwara muri kutonga muri kuchimhanya zvekuchimhanya zviya ende hamusi kutombobatika hamusi kutombodzoreka kana hamuri kutoti musandibate toti siri here go back siri here mutodai mawivhenyu waya mabrazil muchiti hamuri kutengerwa nemakomana vanozopedzera kudhonza emusoro kana matukana yes zvinonakidza hazvo but zvingwarire mwanasikana zvingwarire uchitamba kudaro tamba uchivaka upenyu hwako hwemangwana uri kutoziva kuti madhara aya pane zvavari after ndosandakati ndasati manyorero ako itangu wakangwara but uri kupusungwara nekuti ukada kuti ucharamba kuti handichadi unochiona ndopa kunzi ndoda mari yangu ndoda chichi kana madhara kada kusona anofurwa nefuti nokunamanyere musoro madhara kana kuti kumba kwacho kwataurwa natete iwo madzimai acho vanoshinwa kamadzimai evanhu unoshinirwa pana tinoona vasikana achirohwa nzianzi tipe bhurugwa rako achirohwa nemukadzi wemunhu anonzi tipe bhurugwa unotima mabhurugwa aya anenge achiadiko anenge achinoashandira unoti dzimba idzi dzakamira nekumira nemushikashika vanhu vanomiramira vakadzi vaya usaone vakadaro saka ukada kuzvifunga kuti unoti mwanangu ka usarwa semai vako zvataurwa natete don't usarwa semai vako muchimwanana time uchiri nayo yekufunga kuti zvandiri 22 23 24 25 uchapera masendraini zvinotaurwa kuti ningiri akapedza maavenues anachamwana here hauna kana wadaro unenge wangotendedza masendraini uchingotorwa nevava zvikorobho uchingosukiswa uchingodwayo sechikorobho wosiiwa zvirwere zvataurwa naanti zveshua zviriko zvirwere zvaunobata but hazvibude ipapo zvinozozobuda in the long run wakungodzwa kakurwara kakuneta wakuenda kwachiremba kunotorwa ropa unodiwa kunyambirwa unoti handina bodaro ini hazvizvi zvegore rakapera ndezve 5 years ago zvazokuwana nhasi pawaitambana nasekuru paya iwe wauri kuti vana baba nhingi vanenge vava vana sekuru iwe unenge wakutonzwawo mbuya ipapo but please think it's fun, yes, it's nice uchitengerwa kuti maguchi totaurwa kuti uchidii uchipiwa mari uchinodya amena ndisika life kekuzimbabwe ka mazwana because you hear mwana ne 12 13 years achinzi akaroorwa akatomitiswa saka sometimes it's difficult to really discipline these vana dewa sure tinongoti vabereki dai vasafeguarda vana vavo kuti kwaunobva kukasa kana midzi kasanyasadzikwa ka zveshuwa unoita ngemashanga kana mai vako kumba kwaunogara kana sekuru vako kana baba vako vakasa kuti he pano nedzi nenyanga kukubata kudai zveshuwa you be lost and it will be too late even toda kudzura vana ndovana masititikidzi awandisa anenge akabva kumba umanobva kumba kwakanaka kune zviriko asinye kuti mai vanochengera kana baba vari havadi kuti munhu adai so atotiza atofunga kuti life is nice out there nyambirwa zvauri kuudzwa nababa namai vakabvako kumungwa ikwadziriko wototi hanzi they're stupid vari kuda kundibatira uyu Crescenzi anoita sei Crescenzi anoita izvozvo bhozi mai vakewo vanongomusiyawo vachita muri papenzi mose
Saka iwewe gadzirira upenyu hwako, chikoro chako. Number 1 is your school. And madhara aya dawatokurumidza wavasiya. Watotsvaga ende tinonetsa kuti kutsvagika munhu unofanira kutotsvagwa. Unotsvaga sei? Unotsvaka uchiti naye mukomana ndakuda. Amene ndo zvakuitwa mazuva nongonzanzi tsvaga. Unomutsvaga sei? Indoziva kuti musikana ndiye anonyengwa. Saka nauriwo musikana wakunyenga wakomana handichazivi kuti unokatsvaga munoti naye uri wezera rangu saka ndidewo. Amene kuti vasikana vanonyenga sei vakomana? Ndio mumwe mubvunzo wandichada kuti vanhu vangondiudza kuti vakadzi vanonyenga sei varume. Anosvika achiti naye muinda kudai. Ndiri single ndideiwo. Amen. Handizivi maapproach anoita vanhu but anasekuru ava vasiya. Ende vanogona kusiya madzimai avo asi azvireve kuti kana asiya mudzimai wakaruya kwaurika. Anototsvaga mumakadzikama. Unoti pana munhu anoda mukadzi ane pengerenge. Hakuna murume anoda mukadzi pengerenge. Nyangwe iye murume ari pengerenge haadi, anoda mukadzi akadzikama. Asi anenge achitamba newe. Agoramba mukadzi wake ari kudana naye pamwe anenge ane maproblems awo, of course. Goramba nazvawo. But kana achizonorora mukadzi haarori iwe, anoziva kuti uri chidhurawo. Anototsvaga wakadzikama uku utozoshayira pazvo. Saka kana iri game unoda kutamba game iwe wakatamba zvako. Unotongoziva kuti hapana ndio game yako kutongotamba ukapedza nemadhara yawo utotsvaga mamatuwo madhara uchidaro kusvika wafa. Ndonenga upenyu hwako because there's no way you're going to get to 25 still hopping and jumping nemadhara uchiita zvauri kuita izvo uchifunga kuti uchawana wesize yako. Unomwana saka anzi kana ndaretire unoziva the way she wrote your letter the wedding yacho unoshaye kuti anenge ari kufunga she sounds very intelligent yet she's dumb at the same time. What is that? To varume and ndotonzi atichikwa mina hanzi kuspoilwa ndotospoilwa zviya sort of like zvinotoshamisira kuti ndine mari dzawo idzodzo dzinodzibhadhara. Unoziva madhara pazimba iwe amisa matumbu aya unoibhadhara nemurutso mari kurutsa kaya kutonzi rutsa mari yangu nomurutsa mari yemadhara ari kufunga kuti zvodadisa uchivhairira mapiezi ako ari kutokupa warning kuti no. Yes, you play around and it should be enough. Not with 2 guys. Varume 2. Unodiwa varume 2 vanhu. Anzi vanambondinyepera. Havana kukunyeperera chinoda kutokudza chokwadi kuti pana ndiri kusamba newe mwana wanhingi. Baba yavantori mwana wezera rako. Vari kutoendesa mari kumwana kuuniversity. Baba yavantori mwana wezera rako. Ravari kutobuilda upenyu kuti mwana kusada musikana futi. Wezera rako iwewe baba vari kudhara navo ivava kana kuti vari kutamba navo. Vanotone mwana wezera rako wavari kumolda kuti mwanangu kunzi kwakaipa uku. Iwe uchofunga kuti wakangwara uchinyepera mai kuti ndada kuzodai uchida kutoronga trip kwenda kana kuDubai. Iweka kukwana kuti kwa sebhachi kuti size yako kuti udzikama izvozvo tanga kudrafta kuti what do I want to do, where do I see myself in 5 years to come. Yes, life is not guaranteed, tomorrow you might die, but you have to plan for it. That's how takasikwa naMwari to plan. Tinogara tizi hatizivi kuti mangwana tinenge tiri vapenyu here. Yes, hatizivi, but we look forward to tomorrow. And how do you look forward to tomorrow? You plan for it. Saka stop muda kumbodiscuss kuti nhasi ndina baba Timothy here, mangwana ndina baba Samson. Mangwana ndinenge ndatsvaga information yekuti ndida kuenda paUniversity of Howard, ndida kuenda kuHarrods, ndida kuenda kwakati, but my studies angu are they enough? Find resources. Show you last week. How do I go about looking for a sponsor? Yes, you're building a life. About build out of and there's one I remember. Avacharori varume mazuva ano ndezvekutamba zvinotasavarikuroorwa vachitasa ava vakaroorwa 2-3 months angarambwa munororwa zve2 minutes zekuda kutsvaga zvipo motsvaga zvipo mopiwa zvipo mopembere kusora mangwana takunzwa munhu wemwana waya uchato yaparara iwe unenge wakutoenda kuwatogumbo panze kumbokumba mukomana wako same thing. Saka hakuna ito zvechikoro utozvichengeta mwanangu, utozvichengeta murume anozouya kwedu ndotsvaga unomutsvaga imombe here inonzi yarasikana gambo unotsvaga mombe. Hauna kuti ndinotsvaga, hauna. Achakutsvaga kana nguva yake yakwanawo achatsvaga munhu akadzikama. Zvinoita kuti varume vanoita kutsvaga vanhu kwete kuti vakadzi ndivanotsvaga ndida kutsvaga murume anondiroora. Unomwana asi unenge wakuti by force kuti ndatokuona iwe chinondiroora chete ndotokubhadharira mari unobhadhara mumba kwedu. Hakuna zvakadaro. Saka think of your education and your family, your health, you see, and what do you want to be in the next 5 years. Dzinosvika sekutamba 5 years ukatoshamisika kuti ndakaendera ndiripi uchimasana nemadhara uchaga kuda kuplana holiday kudya mari dzevanhu.
Plan your own holiday and take yourself out. Plan your own holiday. Plan a holiday kana uri kuchitungwiza. Saka holiday yekuti uende kana kuningi uende kuMutare. Utenge holiday iyoyo. Tanga wambozviita wega. Kutoda kutsvaga nezvimwe. Please make your education your priority and your health. Leave these men alone. They have all their lives, especially these married men. Vanotode vakadzi vavo nevana vavo. Ndataura kuti vanotode vana vari zera rako vavari kutokosha kuti mwanangu kunze kwakashatawo. Idzidza ugozvionera. Saka pari zvino unombogumira ipapo pedza vangu usadhara ndiri kudya chiterera vamwe. Thank you so much. I need to read what Hilda said here. Hilda Manguro said, vakomana vacho futi vanorwadza as a result vana vakunotsvaga rudo kwarisiri zvakaoma. Ndudhira nemishizi ndoma ma20 ndoma 2000 badara above 2002 years. She's 24 somewhere there. Ana Hilda plus ng'anga nemaprofita enhema vakudza vana ava kuti une mweya wenjuzu saka unoshava kushava varume vane mari. Kana Hilda nyangwe iwo ma spiritual ties Ana Hilda kwai mweya wenjuzu rich men will be attracted to you, just position yourself. Saka I would love kunzwa Hilda achitaura because she's above that bracket rama 2000, so she understands better the terminology which these ama 2000 are using, like in njuzu dziri kutaurwedzana shavire njuzu uri kunoshava uri kuita sei. So I would love to hear her or those ama 2000 what's going on exactly, the challenges, what is out there which is making them to attract or to be attracted by older men. For those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program. It's your show where we discuss real life matters of the heart, things that might have happened to you or things that you have witnessed or encountered. Your views, your opinions are well respected. Here we don't judge people, so your views are welcome. If you want one of the panelists, follow the link there. Then you can just join in. If you want to call, our tonight's program is sponsored, or we are the brand ambassadors for 5-star car rentals in Harare. If you're in Zimbabwe, if you're planning to travel to Zimbabwe anytime soon, please do likewise. Get in touch with us. 5-star car rentals, affordable prices, and very reliable. We only start at $35 a day. You can upgrade your car if you really want to upgrade your car at any given time. If you're flying in to Zimbabwe from anywhere in the world, just give us your itinerary ticket, and the times your plane will be landing, we'll be waiting for you to hand over your car and the keys. Then you drive, then off you go. When you're coming back, you tell us your day. When you're coming back, we'll escort you to the airport and drop you there and take our car back. So that's how we roll. That's how we do. Get in touch with Mokomata Wanda 5-star car rentals, or get in touch Nipano Elder. Twitter say tozvimhanya tozvigadzirisa. You can book your car in advance. If you are planning to go in December, you can just pay out for your car for the entire time that you want to go there, and your car, you know, you are secured. You get your car there. So let me just do a quick recap for those who are just joining us. Our tonight's topic is saying boss with that. Invited in my insight in my 2000. Did you ask it to come? Am I? Did you comment what you would love to hear from her? Oh, Hilda, yeah, and I remember comment section. Okay. I think Kanaine Tamina Chamunska, then the Hilda. I remember. Okay. Right. Right. Our tonight's topic says collecting gifts. Hello, Elder and DDC. Please hide my ID. Elder, I'm a beautiful young woman, age 22. I'm a 2000. Tiswa Nacho. Elder, I need your advice as a father on my matter. Elder, I have 2 married men who seriously are after me, and they were honest, and their age van vahura. Elder, for some reason, it as if they are in a competition of buying me gifts and sending me money for upkeep. Elder, the challenge that I'm facing is that in what I want to settle down in the near future. Elder, and also I want to know, is it a crime or a sin to collect money and gifts from them because I haven't slept with any one of them? But Elder, now some of my friends are saying I'm misusing the opportunity
I'm getting because both of them want to do more. And one wants us to travel to South Africa together and do shopping, staying in a 5-star hotel. And the other one said, just pick any destination you want and consider it done. Elder, is it wrong to accept these gifts from them? I dumped my high school boyfriend because apana chainde, but the only thing he was good at was sex. But now with these two men, zvangu zviri kutoendeka. Elder, I know at one point I'm going to sleep with both of them. It's a matter of time. So will I be able to manage and find a guy of my age and get married? Please need some high advice and help, Elder. So that's also for tonight. A 20 young lady dating two married men who are more same age with their father, and she's quite aware that these guys are married, and they were honest with her on the upfront that, you know what, I want you, I love you, but I'm married, I've got my family, and that's fine. And these two gentlemen, they don't know each other. So this guy is playing both. She begged and eat a cake. So she's saying, I know I haven't slept with these guys, with these men, but it's just a matter of time that I'm going to let them open the jar and eat the cookie. Then she's saying, if, it's an if, will I be able to find a guy of my age when I think of settling? It's an if. We don't know how soon this young lady, she's in Harare, we don't know how soon she wants to settle, but she's thinking ahead. Like, say, suppose I'm going to get hooked. Will I be able to detox myself and find a man of my age? So this is what she wants to know. Like what Auntie Clara said, with, okay, you might detox yourself. What about this young innocent man that you're going to get who maybe is going to fall in love with you, anticipating that you are as clean as a whistle, you didn't do much mileage. So are you doing any favor to this young man? Or tina mandebele tina city indoda ezosibonela, one man for himself, good for us all. Who cares? Maybe that's the attitude. I don't know. Right. So your take, your views, your opinions. The young lady might come. So it's entirely up to you, whatever you think, your opinions or views. Please do likewise, send some stars as well. They'll help a long way. Your stars will help. Hilda Mangwiro, True Good Modipo, your ideas and views. Mukoma George. Auntie Magu Magadi. Auntie Magu, how are you? I'm okay, I'm fine. And you, Murise Mese? Timudese Bo. I was Right. no kudzwa. Yakudzikisa yakumateresi kandi Magwe. Kuita kupererwa chaiko. Right. Mukana wenye kutara kuchauya, don't worry. Ndaunoti maburuka, ndaunoti anokwakaoma. All right, my tabas. All right, thanks. Right. Dr. Love. Say, murikuntinzwa. Amusana mataura inti kunzwe. Hamsati mandinzwa. Ndawo kunzwe manje. Okay. Yeah, ndiri kutanga pekutanga nokuti tose tiri vanhu tinodawo kudzidza ende tinodawo kunzwisisa kuti zvinofamba sei zvinhu zvakadai. I will speak on the perception and also some of the things zvinoitwa nevarume, kunyanya varume vekuZimbabwe, nokuti I want to believe kuti ndiriwo murume wekuZimbabwe, and makudzwo atakaitwa tinoziva kuti pane zvimwe zvatinoita, mafungiro atinoita, tokudzidzisaiwo kuti mafungiro evarume, kana ndakaminama kana kuti ndakaresva mukomadhewa, mondipatsanurawo ipapo, or you correct me. Ini chandinoziva ndechekudai, kana murume achikura, pane dzimwe nguva asina mari, achinoroora hake uya waanokwanisa kuroora, wana mari, kana aroora mukadzi musvingo,
anobatsira kuvaka imba yake, anobva wana mari. Varume dzimwe nguva tine chipfungwa chehwana, zvekuti zvose zviya zvatakamboregera kuwana, zvatakakanganwa, kana kuti we didn't get the opportunity kuti tizviexperience tichiri vaduku, takuita sei? Takuzvitsvaga. Handisi kuti ndichasiya amai vevana vangu, nokuti ndinoziva ma-struggles atakawana tiri vaviri kuti tisvike pano. Iwe wawana zvako. At the end of the day, tinenge tichizvifunga zvose izvozvo tichiti uyu anozotipa chii, ari kungowira chii mari yangu. Saka ngatipedzerane ipapo palevel iyoyo. Ndosaka pakawandwa pane vakadzi vanenge vari pamba, pane ma-side chicks anofungira kuti achadhingura amai. Percent of the time, that decision mupfungwa dzedu dzekuti apa kana ndakazoisa uyu pamba, uyu amai vevana vangu vakaita struggle nene kusvika pano, and there are times patinoti I would rather have the devil I know than the devil I don't. And the easy decision is tinongogara takangodaro nekuti tapiwa mvumo. Musikana watapimba tichitaura tichiti tine vakadzi kumba. That's an easy access. Kana watozviziva izvozvo hapana chako chawakuda kuitwa kusakadzwa, sezvataura vaviri vapinda pamberi pangu kana vatatu. And that's where pfungwa dzedu dziripo. Manje kana makanzwisisa izvozvo imi makafunga kuti makangwara muri kutitorera mari mari inobuda ichienda. You need to know kuti mari hachisi chinhu chinogara after any and everything has happened. Hutano hwako and health and iwe. That's the most important thing. Sezvo takuda zvakawandisa nekukurumidza tisingadi kuzvishandira, takutsvagawo vana blessava, vamwe vakutodawo kutoti zvatawa nezvimari zvedu $100, $2,000, $3,000 ekuspenda tongospoila iwe. Wakanaka ipapo. And kuchinja. I will be honest with you. Kana uriwe uri pagena revasikana 3, 4, 5. And mose makanaka equally the same. If not pamwe pane 2 vakanaka ne1 akaipa. Handi gena renu munorisiva. Panenge pane 1 beautiful kuzoti 3 vari moderate kuzoti 1 angoriwo munhu uya wekungo nyaya. If there is 1 or 2 in kutaura kuti uri kuwesta time rakanaka seweka richakwanisa kuenda kusure kwako kana kuti varume vava iwe wosara usisina chinhu. Zvinoitika zvakatoitika zvakawanda, vakawanda vakadzi vanodaro vane nyaya idzodzi. It is not that you are clever. Angwara mari inobuda yakangogara ichingobuda. Hutano hwako are the most important things. iPhone 13 manje panenge pane iPhone 14 Pro watosarira mberi shurezve. And then what? That iPhone will last you 3 years, but iwe une makore 22, you still have another 50 years plus. But you don't think of that. Chako kungobata zvawawana uchidya zvinonaka.
nekuti ndinhasi wauri kurarama, not thinking kuti mangwana kapo zvinhu zvako zvichaporonga nekuda kwemaitiro nematsvandiro and your actions today. let me just put this perspective, especially vanhu vakauya kuchando. Correct me if I'm wrong. The way you have changed in your perspective, in the way you do things, in the way you conduct your life, zvatochinja from the way you used to patakakurira kumusha kune vakakurira kumusha vakazoenda kuchando. Nyangwe wakadzokera kumusha kuZimbabwe, change yawakatoita iyoyo ewe uchagara unayo kusvika narini. Saka the experiences you come out of that normal environment uchienda kuimwe environment wako, hunhu wako, maonere ako, that it's an easy explanation, or at least an easy example of what would happen to your psyche, what would happen to your well-being kana wakutanga kurara nevarume vanhu vevanhu zvichawana kuti unotoenda kutherapy chaiko kuti unozvidzosera back to your innocent self, kana kuti to yourself usati warara nevarume vevanhu. Why I'm saying that is this: kuzoroorwa pamberi apo, and you know the repercussions of you in partaking. Doctor, are you there? Doctor, Makundinzwa. that's better now. Better, manje. Okay. Zvandanga ndichitika, if you have a future for you, if you think you have a future for yourself, ndazvirege kuitwa. Uri kunzwisisa? Ndiko kunetsa kwazvo. Muri kundinzwa? Tiri kunzwa Dr. Taurai. Doctor, kone doctor anenge ari kuita chimbwanetsa. Makundinzwa? Taurai ndinzwa. Okay. Ndanga tichiitika nyaya idzi dzekuti unenge uchida kurarama nhasi uchifara, selling your life today and bargaining it, kuti mangwana ako apasina nyangwe future yauri kuona zvichakunetsa mangwana, because your enjoyment today will last you 3, 4, 5 years. Wava kuma30 koka wakutonzi aiwa hauchiziri munhu ari paya paya. And sezvataurwawo nevakadzi kuti zvinhu zvako zvinenge zvosakadzwa. Chinzwai, mangwana uchazviti ndine mbiri, asi nhasi ava mangwana iyayo uchademba kuti ndakazviitirei. Wasarwa ne30, 40 years kuti urarame. Inini yangu kurwadza kwazvo ina handingati zvinorwadza kwandiri, ndokuti semurume that opportunity yekuwana 22-year-old chinenge chichindifarira ndichichiparadza hangu, knowing kuti handina future naye kune varume makomborero. Asi kuna vakadzi nana mai, marwadzo achona yayo, nekuti vanenge vachishuvira kuti mwana wavo agarewo zvakanaka. Ana baba
vevaridzi vemusikana uyu hanzvadzi yangu iyi vanenge vachishuvira kuti mwana wavo agarewo ari pane vanhu achionekerawo. But guess what? The mere fact that wakatoenda this direction wakatokanganisa, but it's never too late. Hausati warara navo, I hope. Chizvisunungura, because that decision yekuti aiwa handichadi, and then you move in the opposite direction kwauri kunanga ikokuko, I believe kuti uchazvigadzirisa. You are not too far in yet, and I hope and pray kuti unonzwisisa kuti kwaunenge uchienda ukukauko hakudzokeki. That experience will leave you mad and scarred. Zvokutoti you will need a lifelong therapy kuti uzvigadzirise izvozvo. Notwithstanding the fact that you have spiritual effects to that. Zvatinongozivawo nekuti the minute ivavo vanonzi mabody count tichiti I've got 10, 20, 30 kuzvirova dundunduka, indinoseka hangu ndichiti itai henyu kuti makarara nevakadzi nevakomana vakawanda kudaro, asi chamusiri kuzivaka ndechekuti muri marasha, muri tsvina inoraswa mubhini. Nyange henyu makada kuzvinyepera kuti haiwa ndizvo zviri kuitwa vanhu, ndizvo zvavapo mazuva ano, zvava modern izvi. Ini ndinongoti hangu ini kuzviona kudai soka ndimi munoti makangwara, pamuchafa nezvirwere, pamuchazogara mava moga pasina munhu ari pamberi panyu kana kuti padhuze nemi, motanga kuchema kuti ndakazviitirei izvi, pamwe musingatozive kuti chii chiri kuitika muupenyu hwangu, nekuti munhu wamakarara naye namba 20 wepanhamba 45 ipapo ndiye akakupai chimwewo chirwere, kana kuti ndiye akatokusungai, kana kuti ndiye akatoitawo zvemweya wake zvakaipa pauri, iwe usingazive uchiti ndiri kunakirwa ndiwo upenyu. Ini ndinongoseka hangu ndichiti itai zvenyu zvinonakidza kamuchiri kuzviita, asi kana the consequences of that, that's what we don't sit down to think. Nekuti it can never happen to me. I know of thousands and thousands of people vakafa ne-AIDS kuma 80s, 90s, vaiti this can never happen to me. Zvinongoitwa nemukochani ndivo vanongobata AIDS, ivo vakafa nayo, vochema kuti maiwe takazviitirei. Mhuri dzose kuparara nekuda kweAIDS. Nhasi takukanganwa kuti the effect of those anonzi maitiro achona yayo takutomakanganwa. How many times back in the 90s painzi pafiwa, kutofa kwanga kwatova pangesemara sesend. It was now common kuti pamainengi patoshwe pafiwa, pamainengi tava kumariro, kwamainengi uko, kana kuti kwababa nenge akuchina nyangwe baba namai, vangova nasekuru nanambuya. We just lived it not even 30 years ago, not even 20 years ago, probably in the last 25, 30 years. But we come back again and think kuti takangwara. Ivo vaifunga kuti vakangwara wozvo, vaiti it's the lifestyle of the day. Mazuva yayo nhasi tiri kungoita the same thing, stupidly thinking kuti takangwara, asi isu hedu ndongomira ndakangodaro. Ndinoseka nekuti mabody count enyu maitei 5, 10, 20. Fungai kuti makangwara ndiwo upenyu hwanhasi, but not knowing kuti you are taking away something that is so precious. So upenyu hwako, nobody can take it away from you but yourself, with your own actions and your own perceptions. Yekuti I am
who I am. I'm invincible. I'm still young. I still got a lot of time. Ndiregerei, I know who I am. I know what I want. Talk to the hand. Ndiwo mazuva 2000 yayakai. But at the same time, those people vaiti talk to the hand, teach you funza naso kuti how are things. Ivo vakomana vamaiti tivadi muchiendera mabad boys yaya. Zvakazoita sei? Tava nevana 5 havana kutiroora. Apo makuda kutivingira hedu kudzimba dzedu dzakamira zvakanaka moti aiwa chititorai. Kukutorai futi tinoenda naivavo zvema25-35 enyu yayai takusiyai mimi manhingirikina mato disused and nhingirikini unwanted. Handisi kunyomba, ndiri kungoti the reality is when you come to the end of it all, after you have had all this fun, what is there left for you to show for yourself beyond the fact that 90% of the time you are unlucky and you find yourself thinking, Kuti, why did I waste my 20s? Why did I waste my 30s? Apochi, upenyu wacho na horema, and your looks and your beauty will never carry you. Not too far, not too long. If you are clever enough, wakanaka, use that to your advantage. Pane vanenge vachida kukusponsor hako kuti uwane mari, chiishandisa uenda kuchikoro. Chishandisa woita zvinoonekerawo, zvinokubuilda upenyu hwako. And for the life of me, don't sleep with them. You don't have any obligations whatsoever kuti urare navo. None whatsoever. Vakakupa mari yavo vachida, asi iwewe chako ka ndichokudai, ziva kodzero rako. Nyangwe yakakubhadharira mari yekutenga Benz, hamuna kunyorerana pasi kuti Benz iyoyi will be swapped with my board. Unongoti it was a gift. Wapedza kudaro akati ndipe mari yangu dzosera Benz yachona nezvima iPhones nezvivhudzi zvachona, kuti izvo ndizvo worarama upenyu hwako. Nakuti the way you are going and the fast you are, that fast lane ka ndimanje patinenge totonzi rest in peace. Mwana akaiteye anokwanisa akapondwa kana kuti akabata nechirwere kana kuti pane chakaitika chakamuvhiringidza upenyu hwake. Many things, but it is your choice and it's everyone's choice. And sometimes while we are in that fast-paced life, we don't get to sit back and reflect and figure out kuti izvi nekwandiri kuenda kwakamira sei. Because we are in the jungle, we don't see the forest from the trees. And unfortunately, many times hatikwanisa kuzviona kusvika tadhumira. And that is the most tragic thing in life. Handidi hangu kutaurisa, especially nezvereligion, because ndinoziva kuti vakawanda havazvinzwisise in the same way I would appreciate it. And I respect my views, Evan, and I will never impose my own views on people. But take this into account. If you teach your kids whatever morality yechivanhu inotokudza ivabereki kana kuti zvikudze iwe uchiremekedza upenyu hwako neumiri wako sezvataiziva vabereki nanasekuru nanambuya vachiita, kwanga kusina vanhu vaifamba nemaminiskets. Hazvisi kuti musafambe nawo, ndiri kuti vaizviremekedza. Totora iyo manhingirikini good
moral values iyayo tichidzidzisa vana vedu, dzimwe nguva tinokwanisa kuchinja maitiro edu atiri kuona nhasi ema-2000s. Hanzi takangwarazve. Mangwana vava nevana vavo vachademba vachichema sezvatiri kuchema isu nevana vedu imi. And with that ndinotika, good luck. Hapana chichabudirira kana wakasachinja. And I hope with your beauty you take one last good look at yourself and turn it for the better and not for tragedy. Hatidi kuzokunzwa muma-newspaper kana kuti pa-Facebook takunzwa your tragic story, because 9 out of 10 it might end up that way. You might get lucky, but that's in a rare occasion. Saka ndoti, good luck with everything. Ndapedza. Maita zvakanaka Dr. Love. Mazinge mangatonzwika manje pekutanga manga muchitaka kuwhisper ndikashiya kuti muri pai, but maita ndofunga mwana asikana abetserikana neadvice kubva kuna baba, zvanyanya kunyura achitanzisa madzibaba, tipeiwo rubatsiro kuti munozvionawo sei. Ndafara chaizvo kuti mampawo output kana input yenyu. Who's coming up next, guys? It is I. I as in Dawana and friends? That's the one. Dawana and friends. Dawana and friends. Okay, my sister, go ahead, take it over. Hi, Sisibo. Hi, panelists. Hope Mr. Muribo. Aiwa, inini zvangu mapoints ese atotaurwa, mapedza masports ese munhu wese. Asi kana tatoyawo papano tokutoyawo kuzotopawo opinions edu, saka inini zvangu ndotanga ndichidai so. I'll start with the young lady, but it's not to say kuti Ivo varume vachona they don't know that they're married, and they also play a big part in this. So as much as tichida kutsiura musikana, Ivo varume vachona they are not blameless. But anyway, inini handizi ama 2000 zvangu, but ndakaenda kuuniversity kuma 2000 and kuma 2000 I went to uni in 2002. The most popular phone when I was at uni was a Motorola flip phone. I don't know if anybody in the comment section ever had a Motorola flip phone, but ndoya ndaiva nayo ndopakazobuda Nokia 3310 30 something. Now imagine vanhu vaizorwa zvirwere nemasugar daddy kuma 2002, 20 years ago, and today 20 years later somebody lives a life to regret because of stupidity that does not matter, such as material things. Inini ndakaenda ku Zimbabwe a couple of years ago, and I will not lie, the peer pressure is on for these university age groups. Like ndakaenda ikoko ku UZ kunoona my niece, kunopakwa ma-convertible, ma-Range Rover. Ndakaona mumwe mukomana achidrive Ferrari in Harare. I'm not exaggerating. So the peer pressure is on to have these material things. But chakakosha is kuti munhu azive kuti asi, I might not have the latest phone. I might not have the latest hair. I probably andizimbori the most coolest person mu class because andinama latest. Asi ndikafokasa, ndikashinga, ndikaziva chandakavinga pa-institution ino yekudzidza, ndongofokasa. I know kuti in 5 years time ndagraduator, I will be buying myself these things. I'll be taking myself on these holidays. I will be living the lifestyle that I want. Because this game you're playing is so dangerous. It's so dangerous. Iyo game yokuti unenge uchifunga kuti ukadanana nezvemasugar daddy or whoever kuti wane ma-material things, they don't matter.
In 5 years' time, you look back, you probably would have lost it or you wouldn't even want to see it. So why sell yourself short for a short-term gratification? We live in times where people don't have, one, a moral compass, two, pride in kuzvichengetedza umhandara wako, and kuva high standard. Inini pandakakura kuma-90s, kana une boyfriend yaifamba across the road, muchitongotarisirana from the corner of the eye, muchidanana zvekudaro, and you didn't even want anybody to even joke. Echiti zvoni, Sibo arikudadadada gwangu, you'd be so upset because you don't even joke like that. Now people, they don't even care. Like, and by people, it even starts with parents. Like, kana mwana wako arikuuya akapfeka the latest gadget, but hauna kumpa mari yethat. Urikufunga kuti aiwanepi mari iyoyo? Why are you not challenging those kind of things? Kuti nai mwana wangu, indangogona kukuendesa kuchikoro nekukupa bus fare yekuti uende kuskuru, saka wazowana say the latest iPhone. Onzwa mwana ari kuenda kuCape Town, ari kudi kunoita maholiday, but you yourself, kuti school fees dzakwira, and you're not challenging that. So ndo society yatiri kukura iyoyo yekuti even vabereki havasi kuchallenge vana vavo vikaona mabehavior asiriwo. And then also, as young people, kana ukasatopa mukomana pakati pemakumbo, unenge uchitoonekwa kunge hauna dhiri. Saka guys move on. And that fear of being, kusaita fit in, those zvinozoita vanhu vaite end up selling their souls, all because they're trying to fit in. And I really think we need to get back to the point where our society tinokudza zvinhu zvakanaka, nokuti vana half the time ukazotaura navo, do you really want to be having these boyfriends? No. So why do you do it? Because andina shamwari, andizotambi the coolest people, because andina boyfriend, anenge chinditi sister ndoda zvechechi, or I'm a Virgin Mary because andidi kubatwa, So, but that's the way our society has just denigrated. Asi kana munyori ari pano echiteerera, iwewe funga zvaunoda. Kana uri kunakidzwa nekudanana nemashuga daddy aya, that's fine. Asi ungogara uchiziya kuti zvoni, don't ever be the reason another woman is crying. Don't be the reason, even if she doesn't know kuti she's crying because of ndawana. But the fact yokuti inini ndawana ndiri kudanana nemurume wemumwe munhu, and murume uyoyo mabehaviors ake is a result of my intervention or my getting involved with him. Don't be the reason why another woman is crying in her marriage. Find yourself a good man ari single. Kana uchida zvidhara, zviriko zvidhara zvakawanda zviri kutodawo mayoung and hazvizi married. Stay away from married men. It's not a good look. It's not right. And what you sow, you shall reap. One day, wamumba mako nemurume wako, murume wako kana akuzoita cheat on you, remember kuti iwewe, you made your bed, now you have to lie in it. Pandichidaro, I don't want to repeat vanhu vatotaura zvese, naichidawo kungotaurawo semunhu ajoina papanel. Ndoperera pano. Thank you. Thank you so much, Ndawana. Thank you. Right. Mashumba, hauna thing manje. Video yako yakanzeleka, and I go back Mashumba to go back to settings. Mashumba tasema settings akota kamera say, because yeah, wapo. Right, Mashumba Dave. Mashumba, can you hear me? Okay, let me see. Do it. Mashumba, can you hear me? Hold on.
Yeah, taakunzwa manje wayo. Ndiri right mukoma Dhewa ndeipenyu. Mushe mukoma gwangu makadini? Sorry. Bo, zviri sei? Oh. Aiwa mukoma gwangu, kana varipo mukoma gwangu, I yield to you. Go ahead. Thank you. Right. Makadini Ndichangoti mukoma ndiya mukoma gwangu vari right, ndichangoita chigwishu pana. Problem iri ku ndinoblema zvangu vanava, but hove inoora ichibva kumusoro. Takatanga nokunyangadza unuku ndiyesu chembere namadhara ariko mazuva ano. Ndimi munoita zvimabheni 10 naizvo zvimaslay queen izvi. Hapana tingablema zvedu vana ava, asi problem yakabva kwatiri. Yeah, because tine blame game vanhu vatema. Muru chaiyo ukaona painotanga kufura bundo yaakubva pamukaka inoteedzera ana mai kana vana baba vanenge vari padhuze. Vana kuzogwangurisa kuda zvinhu kwenyu imi isusu vanhu vakuru. Ndochokwadi chizere chitoda kutsemurerana panapa. Tikatarisa kana iye nyika yedu taiuraya ndisu vanhu vacho vakuru nenyaya yekuda zvinhu. Unemba muZimbabwe yakakura uri undotenga imba kuDubai nemari dzawawana noukopo-kopo. What do you expect children to do? Is my question. Ndinombozviona munomu, ndakambovingwa nomumwe mwana padhuze napakanal ipo payaDhewa unopasiva. Baba ake ndovaziva, mai ake ndovaziva. Akauya akarembedza mazamu pandiri achikumbira mari. Ndikamuudza kuti handifambi nekeshini, ndinosenzesa makadhi. Mari ndaandinayo, but ndakamunyima. Zvokuti dei ndaida kwangu, ndaide ndakagwangura. Pandakatozowa pano mumwe muchindi akamugwangurira mumotikari chaimo. That same girl. So the problem lies with us. But tine blame game my boy. Okuti tinoda kublema vana, and yet we are rotten right from our head to the toes. Yes, society yapo ukaona mamwe madzimai anorara nezvo zvimabheni 10 izvi vaakushedzera shiri. Ndeyanguka ndimukwangu. Is it my phone? Vaakushedzera shiri yakabvuta rekeni. They go crazy. So tingablema hedu vana, but problem tinayo ndiso vanhu vakuru. Zvamfanana varume vaya vanochema kuti roora radhura, roora razoita sei. Tisu tinochaja roora, iyesu varume vacho vari kuchema. Saka tinochemei? Kurumwa nechokuchera. Vana vanogwangugwa, vana mai vacho vari kugwangurisa tuvana vadoko. Vana baba vachona ndivana manyenga vana. So what do you expect in a society? Let's just be honest with ourselves. Anyway, handina hangu time yakareba, but those are my 2 cents. Vana ndawana vagwangura nomazvo chaimo chaimo navamwe vataura vandambonzwa 1 or 2. Tine problem, my boy, and tine blame syndrome. Vana vadi tiri kugwangura isusu vana mai vacho vari kugwangugwa nezvimabheni 10. So whose problem is that? Thank you. Right, thank you so much mukoma gwangu. Right, mashumba wapa mukoma gwangu mukana wako miri wakadaro. Andimakumburisei? Recap, they were recap, people are asking. All right, let me recap it. I think Nandesa Antimaku mute. Mira mashumba mira wakatombodaro zvako. I think let me do Antimaku here. Right, okay. Sister P. Right, Sister P. Hold on. Right, for those who are just joining us, our story tonight says here, collecting gifts. Hello, elder. Please hide my ID. I'm a beautiful young woman, age 22. I'm a 2000. Elder, I need your advice as a father on my matter. Elder, I have 2 married men who are seriously after me, and they were honest and their age van vakura.
Elder, for some reason, Vanita is if they are in a competition of buying me gifts and sending me money for upkeep. Elder, the challenge that I'm facing is that in Wachu, I want to settle down in the near future. Ndinozozvigona here. Elder, I also want to know, is it a sin or a crime to collect money and gifts from them because I haven't slept with any one of them, but Elder, now some of my friends are saying I'm misusing the opportunity I'm getting because both of them want to do more. Like one wants us to travel to South Africa together and do shopping, staying in a 5-star hotel, and the other one said, just pick a destination you want and consider it done. Elder, is it wrong to accept these gifts from them? I dumped my high school boyfriend because Apana Chai Ndipa. The only thing he was good at was sex. But now with these two men, Elder, I know at one point I'm going to sleep with both of them. It's a matter of time. So will I be able to manage and find a guy of my age and get married? Please need some advice and help. So we have got a young lady here, 22, narrating a story which she's saying she's seeing two married men. These married men were honest with her on the onset that they are married, and she even acknowledged their honestness and accepting their gifts. She's saying she's being pampered by these two men who doesn't know each other, but they are like in a competition, offering you holidays. Choose your own destination that you want. I will take you there, consider it done. The other one said, baby, let's go to South Africa, 5-star hotel. I will do shopping with you. But she's saying, them two old men, or these sugar daddies, I've never slept with any one of them, but I know that at one point, I'm going to sleep with them. So I'm thinking ahead. Because of all this niceness that I'm getting, will I be able to overcome what I'm going to do and find my man of my own age and get married in the near future? At the moment, let me enjoy my mjolo, but pamberapo kandada kuzororwa zvinozobuda here. Will I be able to find a guy of my age and settle down? But for the meantime, even my friends are saying I'm squandering the opportunity of going around with this old man. So is it wrong for me to accept the gifts, monies, or the presents from these two men, even though I haven't slept with them? They never asked. I can't offer myself, I know, but one day I'm going to open the jar and they're going to eat the cookie. So that's our story for tonight. Those who have spoken have spoken. If you've got something that you want to add, you can add. I've seen Hilda commented something here at the top. Let me try and get it. Then Auntie Mark will speak. She said here, I hope men also understand that the same way they are marking these girls is the same way they are marking you. You are putting the lives of your children and family members at risk. Marry to them, it's a bonus. Kudara, I didn't believe in all this until I saw it. Unosiwa warombe. No young girl wants to date someone you can't take pictures with. Ngati vhurei maziso. Men. Hanzi varime vhurei maziso. Hakuna musikana anoda kuda nemunhu anotadza kutorwa mapicture naye. And remember, hanzi kwakuitwa mabira, hanzi vana vari kuita zvemushonga to date these guys. And unosara warombe. You are putting your children and family at risk. So this is a young lady who is telling us, warning us men, no, the same way you think you're marking a territory, the same way you think you're saying, okay, the same way these young girls are doing again. So it's more like dog-eat-dog situation. And Dimagumuri say, yeah, inini ndiri right. Hanzi ama 2000 ndiso anhu acho kutonyatsozvipa kukwidza mapendekete as if zviri kuitwa zvacho zvisvinu. Anyway, ndo zvazviri. Inini ndoda kupa mwana uyu zita kusiri kumulebhura, but kuti zviri kutaurika zvinzwisisike. Sisa vakava ndakuda zvinhu chaivo chaivo, kuda zvinhu ndo zita remunhu iyeyu. Anoda zviro mwana iyeyo, kuda zviri nyore sehonye.
inongoda zvinhu zvakaitwa kare zviri pachena kare, kungotora nekubva angoshandisa kana kuri kudya nekubva angodya zviri redi kudhara. Pane mumwe akataura last week akati kana uchida dovi tangira kunzungu ogadzira dovi racho uri iwewe. Zvino uyu haasi kutoita izvozvo. Ndiri kuda kutora hangu izvozvo zvakataurika kuti zvinenge zvichingopindana pindana mukubatsirana. Saka hanzi nemwana uyu hanzi I am beautiful. Anomboziya meaning yebeautiful kuti inomborevei. Ini ndinoda kungomubatsira hangu ndichiti munhu wese is beautiful in God's eyes. Hakuna munhu anonzi akashata. Ndozvaanofanira kuziva. Because ndopari kutangira problem ipapo pekuti munhu anozviti I am beautiful. So zvadaro pakaipa. Beauty ka inofanira kunge ichiwanika kubva both from outwards physical appearance yako ka and inward your heart, right? Your way you do things should be beautiful. The way you give decisions, you make decisions for yourself should be beautiful. Ndo inonzi beautiful iyoyo. Kwete kuti unotaura kuti outwards appearance ona sekuti kudiwa nemadhara zvinotopa mbiri, hazvipe mbiri. Of course vambotaura vataura zvavataura ende ndofunga zvimwe zvacho kunenge kwakuda kunge kudzokorora, but zvinofanira kutongotaurika. Ene ndichingovimba kuti mwana uyu ka ari mucomment section ari pano kana kuti achafanirwa kuzonyatsotedza zvese zvataurwa nevataura kubva pekutanga, because zvese zvataurika zvinobatsira. Ini ndoda kungotaura nhau iyi ndichidai kuitira kuti tozosvika pamubvunzo yake yaaita yekuti is it a crime, is it wrong kuaccepta zvinhu zvemadhara? Yes, it's wrong. Ndo mhinduro yandoda kumupa, it's very wrong. Because hapana pauchazotambira zvinhu izvozvo ka pasina zvichaitika kumberi zvinova zvichazokukanganisa. Saka it's very wrong. And nhau iyo yekuti unobvunza kuti ndinozowana here murume weage yangu kana kuti ndakuda kusetla. It's not easy. The probability of not getting him is 100%. And the probability of getting a man of your age who is good for you is 0%. Ndozvaunofanira kuzviziva izvozvo. So ini ndoda kungotora life ndichiita sekuti ine 4 quarters. Upenyu hune 4 quarters. The first quarter is that time when you are born, you are a baby, your parents look after you, they feed you, they give you everything, they send you to school until wakunzi 18. Wamunhu akunzi akufanira kunge achifungawo achirizinawo zvinhu zvine musoro achizvionera marights akuti wakura. That's the first quarter. Topinda pa-second quarter yekuti wanziwewo wamunhu wewo kuti wakura, of course uchine vabereki, asi wakutarisirwa kunge uchifunga zvinhu zvinokuvaka. That's the second quarter. Yekuti pamwe pacho tinogona kutorera kuti pamwe kubva kuma-18 years ikoko kunosvika pamwe kuma-35 uko. Because ndo time yekuti pamwe you are dating nevadiwa vauri kuda. Ndo time yekuti watanga kushanda kutsvagawo basa rauri kuda raune shuviro naro mukurarama kwako, ringave business pamwe ndo pauri kuritanga. Ndo age yacho iyoyo. That's the second quarter, of which ndo quarter yauri wewe zvinezvi. Then the fourth quarter
ndoya yekuti kubva kuma30 chakadaro ikokoko, because nawe yekuti kuroorwa kana kuroora rini zvinongodhipenda nemunhu. Vamwe vanotanga izvo zvemakeri avo kusvika vakuma30 chakadaro ozofunga kuita family, anenge ada kumbotanga aita zvechikoro. Saka tiri kuti kubva kuma30 chakadaro ikoko kusvikawo kumaeji ekuma65, that's the third quarter, ndopai pekuti munhu ari kushanda, kana anga atanga family yake, akuita zvemhuri yake, ari kukudza mhuri yake, ari kuita ingave development yezvaanoda kuti azorarama the last quarter ari, you see. Saka fourth quarter inova ndo last quarter, ndoyekuti it's from 65, saka 65 plus. Ndopaipa unoona kuti vamwe vanenge vakuzvitata mapenshenia, takudya zvatakashanda, you see. Vanhu vakuenjoya zvavakaita, you see. That's the last quarter. Saka nhau yangu mukutaura maquarters ndeyekuti ndiri kuda kuzama kutsanangura kuti pakawana quarter inodisturbeka, kunyanya the first one and the second one, yakasaitwa nemazvo quarter iyoyo, it means it is going to mess up mamwe maquarters ese ekumberi. Zvinhu hazvifambi zvakanaka. Ini ndoona sekuti mwana uyu the first quarter yakafamba zvakanaka, because at 22 kana achiri kutoita izvozvo zvekuita zvekuti zvekudanana nevanhu chichi ari pari right, it means vabereki vake they did very well. Though nhau yekuzomurayirawo handizoziva, because nyaya yakuitika nevana vedu vemazuva ano, peer pressure ndo iri kuvatonga. Anoudzwa namai kuti ndinoda kuti kana kuti udai, ndoda kuti upfeke zvakadai, ndoda kuti ujoine magrupu evanoita zvakadai kana zvakafanana nekuti ndoda kuti uende kuchechi. Ndiri kupa semaenzaniso, handisi kuti ndozvinofanirwa kuitwa. But you find kuti mwana anobuda mumba achinyepera mubereki nehembe dzimwe dzisina kumira mushe dzakaiswa pakahwando. Obuda mumba mubereki ototi mwana kana kuti aenda kupati kuvamwe vake handingamurambidza, mwana akura anoda kuregowo achimboendawo kunoitawo, ari kunojoinawo vamwe vake vane pati yavo vechidiki. But zviri kunobatwa ikoko zvinenge zvakaoma zvekuti mubereki akazvinzwa kana kuzviziva anopinda mumachira ataurwa naanti Clara. Vambotaura vaya vakati kutopinda mumachira chaiko. Saka chinoitika ndichocho chekuti vana vedu havachateerera, havachanzwa. Ini ndichingofunga kuti imwe reason ndiyo yekuti peer pressure dzacho dzichikonzerwa naiwo masocial chakadaro. Use of technology iri kumisuswa. Technology yakauya zvakanaka kuti ipe vanhu ruzivo, idzidzise vanhu zvinhu zvavanga vasingazive. Vanhu kana maifamba nemadictionary mazihombe, I remember patime yedu isusu tichifamba nemabhegi airema mazibhuku. But ezvinezvi unenge ungori nelaptop yako, kana ungoti iyo maiPhones ari kutaurwa, everything is there. Kungoshanda neGoogle. Yakauya kuti izotipa kugara kwakanaka. But contrario pachiputukezi, the opposite now is happening. Iri kutokonzeresa nekuda kwokusanzwisisa kwevanhu. Saka ndiri kuedza hangu kutaura kuti mwana uyu pastage yaari, kota yaari, ndopekuti aifanirwa kuita good decision making, good reasoning, good making of long term aims, anova ndo anonzi magoals, matargets ezvaanoda muupenyu. Kana achida riri basa, what kind of job? Kana iri project, what is it? Kana iri business, what business can I start? Am I going to do? How can I get the money? You see?
arida kuzoitawo family yake, with what kind of person should I get connected to kuti ndizoitawo family iri remarkable. You see, ndo stage yaari, but what she is doing is going to mess up everything. Right. Having said the 4 quarters, ndoda kutaura uri muenzaniso wecousin sister yangu akazviita ari kuma20 chakadaro ikoko. Hoyo atanga zvemadhara. Amai vacho kudotsura, kudorova, kudoudza hanzvadzi dzacho kuti rovai munhu, kudomusona zvezvekumufudza kuti ari papi zviri kudii, but zvakashaya basa. Akaramba achingotodara akabva azonamatirana nerimwe zidhara ranga rine mari. Ivo dzakare mota idzi, ivo vana vekuti anenge asingade kunzwa munhu wepeturu. Kusvika hachawanika pamba, anotongoendawo gozodzokawo zvake hamheno kuti rini. Kumutadza chaiko ndokwa vakaita amai vavo. Ende vanhu vese vaitozviziva kuti vakatomukoniwa. Zvezvekuti vanosvika pakunomuisa kumafundisi ekuchechi kuti zamai yoku, but zvakashaya basa. But ndakakuudzai kuti mwana ega kumutarisa kudaiwo, how she is looking now is like she is older than me. But inini wacho ndichisa hangu to the nearest 10 age yangu ka, I am about 60. Iye pandiri kutaura it's 10 years ago yaakaita nyaya dzake idzi. Ezvinezvi 30 something, meaning she's half my age, but she looks older than me now. Why? Because mari yakabva yachizopera. Chai, mari yapera. Mari yapera. Cousin yangu iyi akanga ambotanga achihwandiswa, achiita zvekunzi ka small house, achigariswa kwake wega kwaasingatozikanwa namai guru, because mari kana iripo anything is possible to happen. Achifamba neidzo mota dzinotyisa idzi, but zvakangoti mbombombo. Zvezvekuti ukada kunyatsozvinzwisisa kuti but zvinombofamba seiko kuti munhu ambe ngaane mari, but inotozopera kusvika pakufamba nemaslippers kana kuti netsoka chaidzo. Zvambotaurwa naDoc kuti mari inopera. Saka nekudaro cousin yangu iyi awandiswa because mari iripo yapera. Murume akapedzera ataura kumukadzi wake kuti because kwanga kwatione vana 2 kwacho kuri kunzi kusmall house. Mukadzi wake akati ko inini zvangu ndazvikurira ndine mhuri dzangu pano, kana mada kutorana nemunhu wenyu amen, itai zvamunenge maita, ina ndimo munyaya dzacho. Munin'ina wedu uya akatorwa nababa vaye akaiswa pamba panga pafarm manje, apuhwa yake imba, amai guru varipo nemhuri yavo vari kuitawo zvinhu zvavo, iyewo nemudhara wake, ende vatori sekuru vake. It's so sad, very painful. Zvinonyadzisa futi. Asi kungoti vanhu vachiudzwa havateereri, vanozoda kunzwisisa, vaporonga kudhara. And to make matters worse, zvinobva zvakanganisa chero mamwe mafamily members anotovhiringika nekuita kwakadaro ikoko. Because amai vanga vachitsura vasingateererwe vai vapa ma1 nevanhu, munongoziva musociety zvinoitika. Ndakakuudzai kuti zvinezvi angoti rangwanda nevana vake 2, ende zvivana izvozvo maeji avo kuti unyatsofunga kuti shuwa vana ava vekuti chimwe chine 9 years, chimwewo ndo chine 5 years, chiri kuna anonzi ma0 grade aya. Baba ava is more than 80 now ameno ikoko. Vachatorarama zvokuti mhuri iyoyi tonzi yakura zveku, hani muri kuona zvezvandataura kuti zvinovhiringidza makotas ekumusoro kwese. You find kuti nenyaya yekuti akajaira zvakapusa kunge honyeka nekwaakabva nezvaakanga achiita nekwaakatangira, zvinhu zvinenge zvakaoma kuti ade kuzotanga manje kuti kana ndakuda kushanda kana kuita
anything zvinompo kurarama kwake nevana vake zvinenge zvakaoma. It is not going to be easy for her. Saka uchimutarisa unenge wakutongoona kuti yatoleseni kune vamwe vanhu vanoteerera, kuvana vanoteerera chatoo chidzidzo, because ana mai vane vana vanoudzika vanenge vangoti hanchi muri kuona, muri kumuona zvaazoita, ende zvinenge zvichitooneka zvechokwadi. So I think ndo mataurira ndingangozvito zvangu kumwanasikana. Of course vamwe vanga vachitaurawo zvekuti tinogona zvakare kublema vabereki isusu tozvitarisawo zvakare, because takatarisa vari kuita nawo izvika vabereki vanhu vakuru, vavo vana vari kusiya mba vachinotora vana vevamwe vachidaro navo. Ende nhau iyoyo yekuti ndisati ndakangana, hanzi handisati ndambowana chandaita navo, handisati ndarara navo, but mwana uyu akatoziva kudhara zvepabonde mwana uyu, because ataura kuti mukomana wekuchikoro aingoda zvebonde, zvesex without giving her anything. Akatozviziva kudhara ende anotozvida. Ikoko kwaarida kuendeswa kwaari kutaura kuti tazoenda ku5 star, vanosvika ikoko vonokudhakisa, vonyatso kuita kurara nekuswera vari mauri, because iwewo hauna pamwe chauri kutoziva, uri kutoitwa zvinhu izvozvo vakadaro sekutsanangura kwamboita vamwe. Kuswera, kurara vari mauri, kana riri wiki zvinoreva kuti zvichange zvakadaro wiki iroro rese, because hapana paungakwidzirwe ndege kungononzi uchingo it's so sad as ndaseka. Anyway, dai Mwari apindira. Ini ndinowanzoti zvinhu kana zvisina kumira mushe sezvizvi, ndinongotungamidza kuti dai Mwari apindira. Jehovha wedenga ngaapindire pamwanasikana kuitira kuti aite maziso anoona. Ende imwe nhau yandoda kuburisa pachena ndeyekuti kuti atozouya paplatform pano, kuti auye kwamuri mukomadhewa, mwana uyu ari kutoziva kuti zvaari kuita zviri wrong, ari kutozviziva kuti zvandiri kuita zviri wrong. So why kuzobvunza mubvunzo yekuti zviri wrong here, kana kuti is it a crime or chichi kuti nditambire zvinhu zvevana? Yes, zviri wrong. Why are you doing that? After all, with people who are not of your age. Iye mukomana waramba kuti anongoda gwangu, haana chaanondipa, ndiye munhu wauchayemura kumberi uko. Wazoona manje ane zvinhu zvake, azoita life yake, ndiye munhu wauchayemura yeye. So ndingataurise ndichidzokorora zvambotaurwa kare. I think ndo 2 cents dzangu mukomadhewa. Ndo zvandingangosheyawo naye mwanasikana. Manirano ndichingomuti good lucky. Auntie, vana ava vadhagwiswi manje for 1 week. Hapana anombodhagisa munhu, musanyemberwe zvenyu. Vari kutoziva zvinenge zvichaitika. Because hakuna munhu angakwira ndege kuenda South Africa, munogara mese muhotel, munenge muchiti haatombodhagwi. Kana anenge atori sober, live and direct. Vanhu muri kuvaziva here vana vemi? Mambonataura shuwa zvesocial media. Munoziva kuti I want to be frank with you, right? Vana vemazuva ano, especially muno muEurope, ndisikaziva muZimbabwe, right? Sex education vanotichwa at a very young age. Yes, yeah. I remember tanga takutodaro zveshuwa kuvana, like from grade 3. Yeah, even muno muUK, some of them they are being forced kunzi, suppose you can choose kuita zvauri kuda uri murume ari mukomana, unokwanisa kuzoenda kuita musikana at a very young age. Right? So there's a lot of confusion with the curriculum yemuno muUK, but at times it's okay to let these kids know
like because pamwe ma pedophiles anogara mwana aiti unonzi kana iri vagina wainzi cookie mukomana bvanzi willy anditika. Yeah. Nowadays they are being taught straight, a vagina is a vagina, a penis is a penis, right? Exactly. Did Ango put the penis in your anus? You know? Yeah, that kind of stuff. yeah. That's true. So now this 22-year-old lady, right? Oh. Mashasha vanokuroerai anatomy yacho yese from A to Z. Vanoziya how to maneuver. Because remember, kune almost 3,000 free websites they porn up. Almost 3,000. Saka, they go there, they explore, they do this, they are friends. Saka, musanye perezhi. Unototichwa ndonza kunzi kumudhara chimbomira mudhara. Handazopana unosungura kumbeta. They will expurgate and do everything. Generation isusu murikona pana mbotara ndisimu here kuti ndavanaita mukomana anofamba kumhiri kwerodhuku musikana ari kumhiri kwerodhuku handiti muchidanana zvichiendeka zvakadaro. Inini my wife ndofunga ndakaita 4 good years ndichidanai from high school ndisaka nambobata zamu kana kuita semu so ndakakiswa kana ndakafara singaiti 4 years. Musa ndakaita gwangu nenhumbu but ndakaita 4 good years tichidanana. Saka vemazuva anaya hanzi rinozombofa ichangomhata. Saka ndimusambokutyire zvenyu danzi mutanzi hanzi anenge akadhakwa 1 week. Kodera ndonotodhakwiswa kunzi uite energy. Anototi mudhara inwai takila kuti muite energy because kana madhakwa munokoziya at times alcohol stimulates, that's what people say. Saka anoti mudhara akati chonwai inga tiri kutodzidzawo tese nai kana musikwaziya imiona panja. Aiwa, isusu tinenge taakutaura katichifunga vana vaive vakakura nguva yatakakura kuti unodhakiswa obvowa. Aiwa. Okay, this is what I think ndimukoma gwangu here vakati if we were going to follow the law yemueurope yekuti mukadzi wako akaroora mugwangu rasingadi is considered as rape if they report you and it yeah I will say 98% of our generation is isusu. Vasikana vese vandakaiva sex now during my teenage and before married and whatever hapana akavolunteer kuti eva sex neni zvandori zvembabvu kutokikiritsana musadheka imi manokikiriswa muchirwa nevhi pakati pemakumbo makasunga makumbo musadheka unga masikasiya. Aiwa musadheka aika unenge uchida asi unoita kuda wotsvingwa negumbo kunonzi kuslide wanzi negumbo ga ruoko rwakakubata rwakakujeka wachidzika pasi uzoti pada kutoitwa zvangu worora pasika iyo mhani wobva wanzi nevhi pa pakati pamambo ga isu seudzwa unzi wakangodzingara wangodaro zuva rako rauchazonge uchino kunonzi chikunoendeswa kumurume wakazowanikwa zvezvekuti vaibva vazotasa machira azomuka akadii chichi you see. Saka unenge uchida kupleasa vabereki ivana tete kana ndo vanenge vachitaura izvo ani maona. Saka zvatosiyana zvezvekuti kutaura mutauriro uyu unotonzi ambuya vanopenga here ava zvavari kutudza izvi zviri kureveiko izvozvo you see. Munoziva muno mu-UK hanede musikana akasvika I think age of 13 panotanga kuenda kuhigh school form 1 form 2 right kana ari virgin vakaziva kuti virgin she get bullied. Vanobhula vanobhulana. So what they do zvinoita vana ava manja what they do ndine vana vakomanaka so what they do vavanhu vakuru manje so what they do is imi vabereki pamunoenda kuholiday paya
handiti Mhm. vanoti hatisida kuenda nemi because veida kuti we do not move nemi nana mudhara no, you know, that kind of stuff. Yeah. Plus imi moga munoti vanotinetsa because mukapinda mota vanobvaisa ma-earphones, they don't talk to you, you know, mukaenda holiday they become miserable and all that kind of stuff. Saka when they start behind now, vanoita party pa10. Yeah. Saka vaita party pa10 ndo pavanoita yavanoti random sex. Hey. Yeah, yekuti vanochinjana vakadaro manje, you know, they drink. Nditika vodamburana vese vakadaro through vachiti we intoxicated ndakadhakwa, and akona kwazvinotaurwa vanongodamburana vakadaro. Hey. Iwe kana uri virgin, that's your opportunity yekubrekwa virginity. They celebrate vachienda kuti avana mosikwaziye mi mwana. Anyway, ndingavanza kutsanangurirai. Mashumba ndeipi pakaipa. Sister P ngakanani seubwile manje. Sister P, iwe Sister P, munhu ari kumushoni. Right Mashumba, what's up Zuruli? Right. Musikana anondinzwisa tsitsi. Yes. Anotondinzwisa tsitsi nekuti ari kufunga kuti Mira Mashumba, Hans, alcohol stimulates but takes away performance. munhu ungamugonda. Panakati hanzinopa zviwindi ndiari kuzviemera pana pafuti anamuna ndikadhakwa ndokupedzera hanzi inongopa zviwindi chete but performance hapana. Hanzi it stimulates but takes away performance. Enderako Mashumba. Musikana anondinzwisa tsitsi because ari kuma-20s ari kufunga kuti achine nguva yakareba stereki, but there is just one window. That is women. I understand women empowerment, women are doing their thing and stuff like that, but pane the window where you set your life in order, and then after vaswana mabasa vanoda kurorwa, you know, and varume vaviri ava vari kuuya kwavari, chii chakakosha chaita kuti asarudzwe nevarume ava? What is it? Vese vari two, but there are other girls that they see all the time. Sometimes you have to look at yourself. What gravitates towards you? Take a look at yourself. Nekuti ungangoti ilakika, because hakuna laki rekuti zvoni munhu anoda kuuya kuzokushandisa kuti akudzikisire, because she feels like she's lucky but she's not. Utori munyama kuti zimwe zimudharawo riri kubva kunotiva, kwarakabva kunotiva rakuya kuda kunotiva newe mwana mudiki, uri kushandiswa zvisingatomboita, and kupera kwako is going to be faster. Sex makes you look old. You know who changes? Yes. Mwana mudiki. No, mwana mudiki. Saka zimurume iroro karabva kaukuka. Can you imagine, let's hypothetically say this guy is 55, 60, right? And this girl are 22. Can you imagine how many men this man has slept with? And can you imagine kuti zvoni pavakadzi vakarara navo vese varuma achiri right here kana pane chirwere chiripo? Because mazivano vasikana iva vanofanira kungwarira, because kwakunwiwa mishonga, ukanyatsounwa mishonga yako zvakanaka unopedzisira wakuti ukaenda kuma-blood test unenge uri bo chirwere chisingadetectiki. So then you think that the guy is okay, but anenge asiri okay, chitenda chinenge chirimo maari. And like I mentioned before, kuti zvoni mweya iwewe uri pauri unokuita kuti mazidhara agravitate towards you. It might look like you have the jackpot right now, but give it 10 years, you're going to regret these choices that you're making. Life is about choices, and every choice is very free. Unosaridza zvaunoda, but zvaunoda izvi zvichazokuafecta kumberi. Ndiko saka vanhu vachizenge vane zvimwe zvirwere zvakangosiyana-siyana zviri mukati zvekuti zvinozobuda later. And madhara iwayaya anoromba. Maybe uri kutoshandiswa kuti iwewe uve the access to his port of getting money. Maybe uri kutoonekwa uchitotungamidzwa
in the evilness iri kuita madhara iwayo, chii chawinacho chinoda kukonzera kuti iye asiye mukadzi wake kumba aende newe iwewe. You're being used as a trophy, but you're not a trophy. Uri kuda kunzi angoratidzwa kuti zvani yes anogona kupfimba kamusikana kadiki, yes anogona kuita. Then what after akupfimba iwewe? After wamboenda nemadhara tuiva yaya, what do you think your high school boyfriend is going to want you after the fact? Ukangomuza, this is where I had been, but ndaona kuti hakuna chiriko ndoda iwewe. Do you think he's going to accept you back? Yes, you want to use him to be a stepping stone muupenyu wako, but stepping stone kwauri kushandiswa pane kolambo taura zvanzi uri kutopera ipapo very fast. Panotopera. And don't ever think with that beauty that you have, you will always be beautiful. Sakamboona inini ndanga ndine cousin yangu ka yokuti ndega sopa ndakaiona for the first time. Ndakati my way mwana akanaka. I think I was about 10, 11 years old. Ndakati vakanaka auntie yavo. Beautiful. But ukamuona iye zvinezvi, you will not believe this is the woman that I saw. Ndakavhunduka pandakazomuona years down the road. Kuti ndikanzi ndinhingi uyu, ndikati what? Zvinopera zvese izvozvo sis, hakuna zvekutomboti hanzi zvinogara uri fine like that. Even isusu patiri panapa takabhengawo tiriko out there, but things change. You gain weight after children, miri unochinja. You will know kuti yes, this is Glenda, but I'm not the Glenda that I was 20 years ago. I'm not the Glenda that I was 30 years ago. So you find kuti zviri mukati meupenyu, as you live, make wise choices. Don't allow somebody to use you. I think waturi kuenda kuchikoro, why can't you just focus on that? And keep empowering yourself uchienda kuchikoro, tsvaga career yako, wozopedza kuti woona kuti wobuda sei muZimbabwe kana unoda kubuda or whatever. But kuti hanzi zvoni is going to take me shopping. Do you know that by the time you get to the you get to the mall to buy that Gucci, next year there's going to be another Gucci yabuda, that one yabuda mustaira. So it's the same thing. Iwewe urikuri zvoni you are the it now, you're not the it. 2 years down the road, kukuya kaunga mskana futi, kekuti even if you do decide to commit with this guy, kutauya ari finer than you, it will be just a roller coaster. A roller coaster. You were putting yourself in a situation you're paying. I know right now you don't feel it. You feel like we don't understand you. The panelists, Varupano, don't understand you. But the lust that is in you overtakes the common sense that has always been instilled in you and that you have. Nokuti last kana yapindaga inochikora all the morals, that the moral compass that you have, every good things that was instilled with you with your parents. Chikora all that. Yobva yakuti iwewe nyama yako ite zvainoda. Zvinondibatsirei kuti ndikuona wakatakura bag reGucci, but wallet yacho haina mari yeGucci. Look at all those things. You may have boots yakanaka, but wallet yacho yako iwewe. And I always say to people, even if you look at me, bag randenge ndakatakura, trust me, mu bag mangu mune mari iri equivalent or more than your bag. Value your bag. Saka, iwewe, are you going to be able to upkeep the life that you have, or you are going to move on to another guy kuti akuitire the upkeep? And uchenjera kusiyirwa zvirwere, uchenjera kushandiswa kuita chikwambo chevamwani kuti vawane mari, uchenjera to be the port of entry of evilness in your life, and your life will forever be altered. Saka, the choice is yours, to be in, to be out, to do or not to do. Stolen water is sweet, but it will come a time, you will forever regret these things. God is doing them a favor. Kuti vasave in your situation. Hapana chinombochivisa kuti uningine uchipiswe nemumwe murume. Even vakadzi vakuru chaivo kuchipiswa nemurume is just something that's not cool. Achina umbonaka. That's why you find kuti
munhu kana wanga uri committed kune munhu akazokukanganisira, there's just a war inoitika between two people wekuti unoshaya kuti vanhu ava vakambozvifambisa sei. So you find kuti iwewe ita zvaunoda kuita, but at the end of the day, give it 2 years, 3 years, uchachema chete. You're going to look back at your life and things are going to change for you. Thanks, Mkomadila. Right, thank you so much. Hold on before you go. Right, Sonia Smith says here, these affluent kids are not serious in their 20s. They don't think of marriage, etc. They want to play and go on with these old people. Even worse, when they are already sick. Even worse, they are already sick themselves. Right, you guys are not balancing this equation. I think let's. This is me now thinking. Continue. Yes, this young lady, she has written about her dating these 2 married men, very old enough. Is it not going both ways? We have got old women who are also dating young boys. Do you know that? Now, wakadzi vakuru vari kutorawo futi nevana vadiki vari kudawo vana vadiki who are pampering these young boys as well. So I will second what Sonia said with these affluent kids, both sexes, avasina basana zvamatwenda vasiyana with our generation. You see boys dating old women, old women dating small boys. So I don't know how best we can. And now, these days they call themselves new generation. I think there's this generation gap, to be honest, whereby we, the older version, we are failing to apprehend or understand, or we understand the basics or the fundamental or the morals or the values of life. Whereas AMA 2000, they are too fast forward. They go by sell by date. Everything's too modernized. They will tell you, I'm not gonna get married. I just want to enjoy. Once that I'll get married, but I don't have kids. One will tell you, no, I like traveling. That's what I want. So I don't know how best we can bridge this gap, especially with us G50s, to get into transition of understanding these what do you call them? We call them millennium, whatever generation. Gen X, Gen Z. Yeah, for us to understand them, because I think there is a lot of there's a puzzle that is missing from this end and this end. We have our own way, our own perception. They've got their own beliefs, which they think, okay, this is like this was like this. And it's very unfortunate and it's very sad to most parents who believe much and trust much in their kids because they have never caught them doing bad. But those who know them in their circles, when you hear what your kids or a child is doing, you won't believe it. At one point, I gave up a task to another woman who was, I wouldn't say she was praising and worshiping mwana wake, but she had so much faith. Mwana wake, you know, I raised this child to be a better person. Then I posed the question, do you ever entered in your child's room? I can let you know. And they got why? Because I'm talking of somebody who is here in the UK. I got it because of its privacy. You know, I need to respect boundaries. You know, that kind of stuff. You know, we have got people who are more like snobbish. Oh. who are more like snobbish, who think the unthinkable of saying things are like this. So they come to know, okay, one day, do me a favor. When your child is not in, just sneak in, because he's not around. You lock the doors and whatever. Just sneak in and do maybe a random search.
Mbamake or Mbegrake, and you tell me what you'll find out. Skanza, why don't have time to do that? My kid is a straight kid. And no, I'm not doubting you. No. Just do me this favor once. You know, she had the courage. She did it. And to her surprise, the first thing she bumped into the search of the son were 2 knives. Right? The second thing, rolls of kuna wanting some what do you call Rizla of roaring cigars, a lighter, a small box with marijuana. What she did was to take a picture, and she called me, and she said, by then ndanisikunzi elder ba ndanichikunzi DJ Dewa. Sikanzi Dewa, ndikati yes. Oh, okay, Sibo, you have a nice one. Thanks. See you on Friday. Sikanzi Dewa. Are you a prophet by any chance? Ndikati why? Sikanzi, look what I found in my son's room. Ndikati, what did you find? What did you find? Then she sent me the images. Then I said, so what's your take on this? He said, I didn't expect this from my child because it doesn't even show any of those things. So at times, our kids, they deceive us because Utunaona maybe few hours, most of the times they're out there with their friends. At times when they're home, they have their best behaviors. So maybe because I was reading comment sections when one was saying, these parents, when this child brings this and do this, why can they ask? Why can't they do this? Some of these kids, they are too smart. They beat us in their own game. They bring their friends who are well up, that you know, that these kids are from well up family. Then, you know, I was given by my friend, you know, that kind of stuff. So some parents, they're okay with that. They don't send it back. You know, it all depends. I'm not saying every parent is the same. But in most cases, these things do happen. Here in the diaspora, the disadvantage of it is that I will say, I'm talking of those in the UK, I will say 90% of the parents, we don't have time with our children. 90% of us, we don't have time with our kids. We've got 95% of going to work, and the 5% we spend with our kids. That's the reality of life. Today, a lot that we think we need to do as parents. So we spend most of our time at work, not with our children. At times, you go for a night shift, you come back in the morning, the kids have gone to school. When they come back from school, you are still in your sleep because you want to go back tonight. You don't have time to have dinner with them. Or when you're off, you're busy trying to do some errands here and there. Maybe you're off. These kids, they've got their own plans. So most of these kids, they are raising themselves on their own because we as parents, we are dedicating most of our times at work. A child might come to you, want to say what they want to say because they're tired, don't know, to start on time. Maybe another important issue that needs addressing, but we don't give them this opportunity to talk to them. But I know we work, but at times we need to make a room to be with these kids. So I was trying to answer the question, Yanzi, but in most cases, because of the way we work, at times we don't have that opportunity to have time to look and understand our kids.
regai ndipe ama 2000 apinda apa munhu isataura kapa. Right. Hilda, what's up? Zviri kudi? Aiwa, kuno kwenyu kudza midnight game, zviri sei? Ndiri right. All right. I was writing. Sorry? Phone yacho inenge iri kumuvhiringai. Right, because ndada kunzwa this young lady, friend of mine, she's 24, she's in Zim. She might elaborate more of AMA 2000. What's up? Hello, dear. Yeah, that's better now. What's up? Ndiri right. First of all, I'd like to respond to my sister, Vanyora Tsambayava, because we're closer in age. And so I always feel when COVID happened, I was robbed of those 2 years. Let me just say 22. My sister, first of all, akuna munhu anopinda mubhawa, not bhawa, kana brothel. Obvunza kuti am I wrong for going into a brothel? Yeah. Network again, didn't get it. Right. Yeah. Network yangu ita let me switch to Wi-Fi because I've another bisa Wi-Fi and ndichisa data in network. Okay. So stop accepting this gift. I know it's hard. Because wanga wakurarama a certain lifestyle that can only be funded by these men. Yeah. By these men, and for you to take a step back, it could be hard, but it's doable. There are a lot of people in their 20s. You're not the first person and by the time as women between 18 and 22 unonaka zvimwe usinganzwisise, skin yako inotonaka zvokuti every man anenge achida a piece of you, but then that doesn't mean that you're the most beautiful woman in the world. No, beauty haisingori yepachiso chete. There's so many things that are considered before a person is called uya akanaka. Don't be fooled by all those things, because in a year none of that is going to matter. And if a man in his 60s or an older man is interested in you, in your 22, the minute you turn 23 or 24, is going to replace you with a younger version of you. Because Harare in a stock, let me use Harare. Harare in a stock, vanakuzvarwa every day. And every day girls are turning 18. Vakatonaka kudarika the previous generation. So don't be fooled. Ndoga ama 2000 watiri kunzwa manje vari kutaura hanzi Harare in stock, muri kunzwa. Don't be fooled, because yeah, go ahead. Be content. Wakasagutsikana iwewe nezvaunenge unazvo, hakuna kwauri kuenda. I doubt kuti unokwanisa kutombosvitsa kana 40 kana 30 because haugutsikana. Kusagutsikana kunokonzeresa sometimes kuti utanga kutozvisa inonzi self harm, because you're not content with what you've got. So unotanga uchiti material things, right? You're not content with the clothes that you have, and you're not doing things to get these things, these material things that you don't have. You're not content with what your body looks like. When you look at yourself in the mirror, you're going for surgeries, and before you know it, you're botched. You're not content with your complexion. Oh, yeah. Yeah, zvinhu zvacho network yacho ka ana shwendemera onyepa Harare stock for sure. Saka hapakaipa. Saka network yangu iri kuita ichikata, I'm so sorry. Okay. Saka unoramba, you're always going to find something that is telling you kuti it's not enough. You are not enough. What you've got is not enough.
And iwo nezera rako 22, I actually take it that you do not have a job because in 22 I was still to college. Right? Probably. Ndingofungidzira unless kana wakaenda kupoli maybe wakatograduate wakubasa, but mabasa ari maharare mazuvano maybe utambira 250 to 300, but hakuna munhu anenge achienda basa achimukira nita zvemablesa kazhinji kachona kashoma vasika. These men must also stop disrespecting these girls. These girls must also see how these men are disrespecting them each time they are seen as objects. What's okay? That's all. Yeah. Thank you for being patient. Yeah, go ahead. Probably I will not show quit. And that's why you're able to because varume too, one boyfriend chayoga inokutemesa musoro sika I can imagine kuti true. Secondly, usazviudza kuti it's now too late for me. It's not. It's never. Pane vanhu vakatosareki namai vako chaivo chaivo vakatomboita mistakes kudhara, but she managed to see kuti what I'm doing is wrong. And Yeah, iri kudhakwa mudhakuri wavo chaiwo chaiwo. Kana vakasadzoka ndoda hangu kuita round up. Okay, ndina sister P about on these girls nowadays even throwing themselves on this madara. Sister P, how are you? Sister P. Sister P. Sister P waripira. Okay. Mukoma kwangu taura zvenyu. Ya, chimwe chinhu chendoda kumuudza musikana uyu. Ukatarisa ipwa nechibage, ipwa dzinotapira dzinonaka. But ipwa inodyirwa mumunda ichi munhu uchiinda inogona kuperera munzira isina kumbosvika kumba. Asi chibage nokusanaka kwacho ikoko chinoiswa mudura. Chozodyiwa muchirimo muchitotora muchitogaisa. Zvino it's up to you iwe kuzviita ipwa inoperera munzira isati yasvika kumba kana kuita chibage chinoiswa mudura. Be very careful. Handizvi kuti munoda material things aya. Haana kwanokuzvita happiness is important. Yeah, tina vanhu vanogara mumasabhabhu vetinoziva vasiri happy. Vanogara mumasabhabhu mamansions okuti munofya. Zvine thingi kuti unomugara mubenzi machona asi chimbozvibvunza kana kuti Lamborghini yakatakura vanhu vangani vakanyengegwa kuBack City kuya. Think before musati mangowira mune zvimwe zvinhu. Takambomaita marelationship iwawo kuwira mukati mavanhu vane mari, but zvatakazoonamo takazongobuda toona kuti iyi chikurubi forever. Be very careful. We talk from practical experience. Isu vamwe zvedu tiri pano. So ndo mashoko endingangotaura naye kumusikana. Asi iyesuwo madhara nesu chembere dziriko mazuva ano siyana inokudanana netimabhenteni kuti namaslay queen, because kana zvoitiwa mumba menyu ndobvo munotanga kutsamwa. Asi mukangamwa kuti imi munogara muchigodera vana ivavo every time. Shuwafunga uchibvisira mugwada munhu ane pane 20 years iwo ne50, 55, 60. Mwana wako uri kubvisira bhurugwa. Kana mozonudhurwa moisiwa pamaindaneti motsamwa futi. Tuvana tuduku hatisati tamachuwa. So yeso madhara ariko mazano nechembere dziriko mazano. Yeah, you must be responsible. Thank you. Pane pamandipedza mati nzimbenzi ipwa haisi kumudura. Ipwa haisi kumudura. Inozhigwa unoivhunawo inoperera muzhira. Asi chibage chinotoomeswa chiiswa mudura. Asi chinonzi hachinaki. Chozotogwa chichipindiswa kuchigayo. Ndio chiri important. Yeah, because unochiona chimwe chimunhu chakashata chirimo mumba ende chiri kudiwa zvokudiwa zviya. Iwe nokunaka kwako ikoko unopedzisira wakuzora diprizona. Uchifunga uchipamwe hauna kunaka wapedzisira wongoita makwati kuita seshato. Hazvidi kudaro. Shona yanyiri too deep.
Kana vanzwa depwa yetumudura ka munhu anoziya chona chachaka vanoziva zvamurutaura. Ya hakuna sepwa mudura how. All right, handombomiri apa. All right, Mkoma, thank you so much. Okay. And take lessons from the accident that happened last year. 2 ladies died with the people they were not supposed to be with. Mabasa echiviri ende rufu rwacho runorwadza. Right. Then aripa. Auntie P, Sister P. I think Sister P is in them. Nembonga mutu. Taurai andi makukana kana mashumba ndombonga mutu. Saka mwana uyu ari kumbokomenta here section kana kuti haasi No. kutomboteerera. Anaomona. Kana aripo akanyarara. She's handling true and enjoying it. There's no way she wants to give this up. A part of her knows it is wrong. That's all there is to the story at the minute. I pity you. If this was my husband you are messing with, then I wonder if I would want to keep him. I'd be glad for you to look after the old man for me. Umwana musati daro. Hazvishuwa dzimwe nguva ngoti rega ndichengeterwe. Uchiziva zvako zvanenge wakateya. But in Mimani, you're not fair. Muri biased on one thing. Why? Tabi. Muri as if it's only men who are cheating. Hakuna ere vakadzi vane mabenten makuga. Manda zvemabenten. I've seen Clara wrote something up there. Hakuna ere vakadzi vanoitawo zvemabenten izvozvo. Variko, but chatanga kuti kuite mabenten. Kubuda kunze kwevarume. Problematic. Mashumba, no. Ayo, Mashumba, don't just fight like that. No. Aiwa kana varume So it's always a man's fault. Aiwa vakadzi vakatozotanga after varume mimatanga. Aiwa, no. Let me give you a clear scenario that will make you understand. Right? Maybe you didn't know this, but this thing has been happening years before your father and my father were born. That's right? True. That's true. Mira, unoziva vakadzi vaihura. Saka murume aiti kumamisha, murume aiti akaenda kundari, handiti? Akubva kanje achiimba, handiti ka? Kwangu usiri kumba kwechoisi kuya. It was a signal kuti chikomba ndachibuda ndosvika muine munhu. Uri kunzwa? Mukadzi wokudisa chikomba choenda. Yeah. This was the thing. It was a signal yekuti ndaakubva kudoro kundari, ndaakuuya mai mwana. Kana mami ine munhu, iwo kana unga ruzunga rakaita sei. Ichonzwa ndiri kubowa, ndiri kubvako, ndiri kuimba. Yowe, ungaramba chikomba chengu uri mumba imomo. Ameno. Unobudisa. Yeah. Look at the DNA. Tinashe Mugabe. How many cases amuri kunzwa imimi dzevakadzi? Aiwa ndizvo zvinozopedzisira zvaita munhu kuti ave rebellious. Zvinongodependa nemunhu, I think. Zvinongopedzisira varume ndimakatanga imimi maienda kuwanera muchisiyana mai kumba. They were very well behaved. Moenda kuwanera ikoko, you start up another family. Mukadzi anga akamirira all this time, you're like, ndandakamirire chii? Saka pakazenge pakuitika kabisira ikagokuti vakadzi they do that too, because based on varume mabasa avo. But varume imimi, you're the one that corrupted the whole thing. Ndimakatanga varume. And even up until today, you can't even like get a good guy. A good guy, you know, like either anonyepa, either arimunenge relationship or hakudze, or you know, so you're just like, what the hell? Why should I just keep bothering? My emotions, because you find good.
zvinotemesa musoro kana wasvika a certain age kadhewaka, it shouldn't be. It should not be. Wadzauza nyaona Hilda ere panapa. Hanzi ina Hilda. Hanzi even zviya zvemadhoiri nanhasi I have my doubts. Joiri kutenga Ndakambobvunzawo imba. vari kusaudzika ndikati nai madhoiri Hanzi Joiri kutenga imba. Kuendesa vana kuboarding school. Our grandmothers owe us an explanation. ayo madhoiri, to be honest with you, ndakambobvunza vari kuSouth Africa kuti nai imi muri kumboona here madhoiri mudzimba, nyange kuona chiri chikorobho kana chekusukisa pasinki zvikanzi hatisati tachiona. Honestly, hanzi hatisati tachiona. Saka zveshuwa padhoiri apa ka hatidi kunyepa, pane nyaya. Anna Hilda, good men are gold these days. I've made a personal choice to start dating at 30. Aiwa, varume vakanaka variko, hatisi kuti havako. Ana Clara Mshonga Mende, kumadhoiri kwaitwa magemu. Hatitombozvitaute because takanga tisiko, because unoziva zvaimboitika Dewa. Vanhu vese vaikwira treni vari vese, vari vakadzi 8, asi kuzosvika kudestination vaisvovana, unomboziva? Saka muda kuti chimanje apa. Vanga vasatengesa panzvimbo. Vaitizana. Wozoona mumwe akutaura kuti vozouya, then they're having an attitude, they're not getting along because mainhingi vakatiza vamwe paboard, kana kuti vasvika kudestination kwavo vakabva vatiza vamwe. Saka vaitizirei? Aiwa, okay, here's the thing, ninyaya madhoiri, andina. Amungaendi mese kunotengesa kwamhashu kana kumulazi kana kuenda kwadhabeko ro kwandengezi mese no. Munhu ega ega aenda kune raini rake. Zvakafana kuti iwo unotengesa mutsvairo kuchitungwisa kuUNDM, handitika? Iwo unotengesa uraini kuseri uku. Pamwe chena unotengesa kuUNDN uku, handiti? Saka ndokemura. Unotaura kuti look, we can't all have the market. Mwangaende uko, ngaende uko. Waizoona vanhu vakuti nyari wakuona namurodi kuti what happened. Wazongoereka nongoti mhene ikoko. Ansika mabhegi emadhoiri aenda kupi? Mabhegi emadhoiri aenda kuSouth Africa. Indedzoka ari empty. Vaenda nawo 3 airi kwakuevhaluka madhoiri ukadoma. Pane kwainzi kuevhaluka doma kwairi kwamadhoiri sedhoiri uri kunzwa. Aima muzima. Ii ndakafamba newakadzika vemadhoiri iva. Chitengesa mawai. Makaona achitengeswa here mukomatewa, nasotudzai. Natsotaura makafamba navo mataura. Madhoiri makaona achitengeswa here. Kuti kana kuti aendeswa mushop ongononzi G osiwa. I cannot answer that because industry takes madhoiri. But the only thing that I can say, takwira tese mabhazi nemarori. Handitika? Ini ndazonotengesa waya dzangu andanotengesa. Iyo vaenda mulocation manje. Ndio mwaita sei? Ndio vaiti kunotengesa nekuberekesana. Kuberekesana unokuziya? Ndanda kutofunza. Okay, ndekwe kuti iwewe maybe wakaenda kwawakaenda uko, handitika? Maybe kuri kuti wakasquare, iwe ngosina masquare wanga ine round. Saka unouya kuna Hilda nemasquare. Woti Hilda, ndoda 3 masquare. Handitika? Saka Hilda 3 masquare angaida 30 rand ari 3. Saka unobata no, ini mheni yangu ka. Iwo unoda 30 rand, ndokubawa 20. Indotorwa 10 bo ndabereka. Handiti? Saka unosvika usupply mheni yako, iwo dzoka pa Hilda 20 rand yako. Zvatopera. Saka unenge wabereka. Kana ukasvika kumheni kana ukatengesa 50 rand ukaita sei, but Hilda meuna ndinokupa 20 rand. Unodzoka pa Hilda 20 rand. Ndokwainzi kuberekesana. Nyaya daily misisi tichine question nayo. And chatsvaka zvangu ndine vandinoziva vachiri vapenyu. Then I might invite them and ask them. Wakuda kutitukisa iwe. Wakuda kutitukisa. Kuti vana vari kubvunza kuti hanzi zvoni zveshuwa maenda here kumjolo kana kuti kumadailis. Vakati remain undefeated pachipfambi, varume
vakapusa because vaibatwa. But that's true. Unoziva ka- Chinzwa munhu acharudara ne24 years. Oh my God. Unoita kuti ari kuzira kuvisa izvozvo. But to be honest with you, mukadzi anogona kukurova yese, agokurovera yese, agokuita unge everything is okay when it's not okay. Saliwe, how are you? Sister P, are you awake? Aruseka ndandimako ndi Sister P. Ndiri kuseka. Andimako Sister P. Okay. Sister P havana kurarera. Vari kuZimbabwe. Oh. So topic at MSO Friday, it's about toxic parents, or what do you call it? Let me say, toxic parents or ungrateful parents. Let me just try to quickly just let you know what it is all about. Then did a rape up, right? And ungrateful parents. Yeah, ungrateful parents. Me one. It can see. Anzi, toxic or toxic / ungrateful parents. Hello, Elder School of Thoughts. Magadi Miss Elder, I'm depressed and hurt by what my parent did to me. Elder, I'm a young man, age 27, married with 2 kids, with a lovely wife who turned 25 a few days ago. Elder, nyayangu yakamira kudai. So I've been here in Mzanzi working kia tese with my wife. Munungu zivaka life ku SA. Elder, ndakakura ndichishaya born in a poor family pamusha paingova number 2 dzeround dzeuswa ndikati let me build my parent a house since we didn't have a good house kuti pamba paonekere. Elder, me and my wife would send money for the project only to find out that mudhara wangu doubles the prices kuti isa markup yake and lies to me when it comes to money of the builders, yet mudhara wangu knows kuti Maria price lies to me when it comes to money for the builders, yet mudhara wangu knows kuti mari yacho tiri kutopia kutongwavha hatitorina. Elder, I am so depressed because he is extorting the money that me and my wife are sending kuti vavake pamusha paratidzike, and this is really bothering me and is draining me financially. Elder, I am so grateful for him because he raised us alone since my mother left us and got married. Since then, my mom never came back to see us, but Variko with other children, and Mdara never remarried. Elder, my challenge is that Kumbakwacha, I don't have anyone who I can say angaita or that I can trust at home apart from him. Elder tried to talk to him and he was so upset, saying that I was disrespecting him. And my wife said, Elder, I love my old man, but this issue is bugging me. Elder, I know what my old man went through raising me and my sister. It wasn't easy. And thank God I found a woman who is so understanding and supportive, who acts like a mother to me, even she's 25 years old. What do I need to do? I need some help how to deal with my father. Savapik. Not as easy as all that, yeah. I know, right? But hey, I don't know. Mazimba kuti chadzidza rini. Musi watichadzokera kudzimba kuZimbabwe ka. Ndo musi watichadzidza kuti vanhu vatakachengeta, they really don't give anything about us. Wanzwa ina Hilda. Ana Hilda inonzi Blackman takes zvekuti toxic zvatwe zveforeign vabereki are always right, period. She's right. She's correct. Vabereki, they're always right. And some of them, ukada kuvapikisa, vamva kuti hausisiri mwana wangu waizvo. Uenda pa next door. Straight. Ayo, saka ika dadisire MSO Friday. Tinatonzwa kuti munobvumirana nazvo here or not. Right. Black text tanzwa naye. And the black text yanyisa shame. Hayi black text kunzima, serious. Kunzima black text. Black text. And they disown you, to be honest. Inonakidza manje ka ndekuti hanzi vamwe pa next door vakaisa draw saka isusu takudo draw nechakati. Minding vane motikari nadriver saka isi takudo mota nadriver. Hanzi na Sonia, and start off by telling your Afro parents how much you can give the monthly only. Sonia, we'll see you on Friday. I think this is what we need to do, and start off by monthly allowance. Watanga on $500 when you're making less.
Natamba shasha. Azviite, you gotta continue. Hanzi yababa vanetsi ukamboignore unopinda mugwara wega. Munonyepa. Vabereki kune vabereki nyanya. Saka this one we're gonna tackle it on Friday. Tione kuti how best can we talk about it. Timbonzwawo my experiences kuti are these parents not grateful or they are grateful? Because kune vana futi vanozoda kuti handisina kamwana dzadu mundibarike. Mufana kuziva kuti varipo futi. Tinawo futi vana futi ndururano futi. Dzayambojinyura wabereki futi. Pakuzotaurapo mashoko epapapa I disagree kuti I didn't ask you kuti undibare, but sometimes What's uzobereka vana chidariwe? I didn't apply. How is it? Huh? Okay. Shakudzai, right? Sonia, good night, good people. We'll meet again on Friday. But guys, remember, 22nd is my birthday in the Pinapwe. Tatiri kumbira kuti vabereki vakarova vana pasi petsoka vagoyawo paplatform penyu vagotaura. Ini mudhara wangu wairovawo mana maiweka. Musanyeperwe zvenyu maiwe. Wanga usingadi bufu. Maiweka ni maiwe. Unoziva kudai kwaunzi kwangu uri kunoku. I think was going to be in prison. Really? Havana asina kumborowa ndiwo, munhu wese airohwa kana mai vangu vasingarohwa. Maiwe mashimbo sanyeperwe zvangu. Maiwe. Aiwa musanye unoza wakamborwa nomubereki unozvibvunza kuti ndibaba wangu era mubereki wangu wakambosvika pakurohwa ipo unozvibvunza wega kuti is this person my father or is unoziva I always hear people saying kuti I even argued this at university when they labeled everyone saying kuti if a child comes from a broken home, right, or from an abusive family, when they become adults, they'll also come abusive. They'll follow the footsteps of their parents or things that they witnessed when they're growing up. That's what, it's a norm to normal people. That's what they always label and think everyone the same. But in I challenge that, because if you are to ask my kids, my first born is 30, my second born is 28, my third born is 25, my last one is 9. Not a single day I've ever laid my hand on them. Not because they are not naughty. They were the naughtiest. My vachoka, vaita kwinya kuisa skate mwatamba, vachirova macho airova manje vairova yakuna zvekutamba. But ndakati kune vana vangu handikurovei why? Because my dad vairova mashomba maiwo mudhara wangu vairova zvekuti mudhara wangu ndakatanga kurova na8 musati madya sadza handire aikurova akarira prot nedumbu aitinana nedumbu akasa zvokumhanyira zvazvika wairira kandumbu apa worwa nehosepipe handithika kusvika aneta unoziva kuti unotanga wachachema wonyerera unoziva pane pekuti your body become paralyzed hauchachema mira unzweka worohwa sadza asati nadya ndirika modya sadza iwo ritowaguta bvanzi mashimba uya futi andisandapedza newe worohwa futi handirika unoziva paneso rinyarira kuti zii worohwa futi woenda vonorara pawanomuka kuenda kutoilet kana zozva kwidza waikumutsa futi because you'll be drunk vaida kunwira wonzi shamwari uya asandapedza newe waizopedzwa mangwana makuseni wonzi I'm done with you. Saka musambonyeperwa zvenyu. Hakuna berekwa irova musanyeperwa. Inini handombobvira ndaona handina kana shamwari kana hama yange ine mubereki airova sewako. That was beyond. No. Ndasingaite. Hans, my dad havana kumbobvira vandirova. Mai vangu vakaedzesera iwe shona iri straight iwe amana ndiradza kupoereka pari kunzikwa my dad havana kumbobvira vandirova mai vangu vakaoedzesera
kundirova pagraduation yangu asi vabereki kunodherera hanzi no okay mai vakapedzisira kundirova pagraduation yangu okay saka mai vangu vaipapaidzaka zvazvaita sei haini wangu wanga usingandibati makwiriro ndaita mumuti unonzwa anonzi hanzi elatiji hanzi isu tairohwa mira unzwi hanzi isi tairohwa nechamboko baba vangu vaitotyiwa neraini rese hapana kunaberekwa ndazokutambai nechamboko uyu yarohwa nechamboko strobo inodakura kurisevha amana kunge vasungwa vasungwa rinandi kune toxic parents kana mudaro kapudeni toxic But this is why sometimes I feel like our Zim men, I can safely say about 80%, havagone kunyatsoda vana vavo vachita that intimacy yekuhaga, yekukisa, showing a parental affectionate. You know the reason why? It's because I've said this, and some men argued with me. I was privileged to live both lives of medium life, before things went haywire for my dad. I was born in Adbeni, Guararo. Adbeni Prospect, Waterfalls. Yeah, I was born in Adbeni, 10 Williams, born there. And my dad is a good job, BP Shell. I was born in 1970. He lost his job, Supagabombo at BP Shell. I think 1981, that's when everything went haywire. So during that time growing up, because we are and all that kind of stuff, right? But one thing that I noticed growing up, there was no moment in time when my dad will help my mom to cook, or will kiss my mom in public, or mumba, or will hold my mom's hand, or go to park. We used to have a zefa. No, zamuta zefa zinenge papirende kumashuri zinenge zinopurukaita. Yeah, we used to have a zefa zodik, and my dad would open the door for my mom would open the door for herself. And my dad had to have his chair, this chair. When he comes back from work, chair, newspaper, that kind of stuff, of course, around deca and that kind of stuff, right? Then I was born a family of 8. I'm the third born. So that means there were 5 pregnants of my mom. No, 6 because the other one passed away. So there were 6 pregnants of my mom. So those 6 pregnants of my mom, not a day are so romantic, bringing flowers or walking with my mom hand to hand. But not in 2002. So that's why you see with most Zimbabwean men of my generation, I think that love that you're talking about, you could say we cuddle our kids. Because even our sister, mukadzi kana asununguka kugeza mwana kubika even kubereka mwana wacho kana kumbata kuchinja nepi, it was uncalled for. Ukana murume achigeza kana kutakura napkin kunzi akadyiswa, right? So we will abandon mwana to the woman. Saka varume generation iri kuZimbabwe were not taught but no, mwana is precious. You need to have a relationship. You have to have a bond with the mwana. That's why you want to go hospital nakabara mwana, even kana iri C-section kana normal birth. As soon as vachingudambura mberi kwakoti vanodisa mwana pachest nongosina hembe mukadzi. Handitika? That's the bond. Kana baba wacho varipo unonzi bvisa shirt, woisa mwana futi apa. That is the bond. Hanzi anosumela your skin, all that kind of stuff. It works. Right. So, inini, I'm speaking for myself. That's the 2002 with my wife. So we started coping and seeing that when my neighbors were wrong. You go walk hand in hand. I started doing it with my wife.
which my kids were watching. Mhm. And I'm telling you, my kids, they are married, they are happy, they know how to love their kids. You know that thing. I'm proud. They've seen me doing it to their mother. Kuenda kuona mai vacho, kubuda kuenda kupaki, ndinobika, ndinogeza, unosvika uchibata mukadzi wako garo, muchiseka, uchiti no, don't worry, I'm cooking today, all that kind of stuff. Saka most Zimbabwean men, Mhm. it's not because they didn't want to, but they didn't grow up singing, and some of them, Mhm. they didn't want to adjust and adopt to say, okay, now let me do this. They still have this engraved mentality. I don't need to do anything. It's wife's responsibility. But your child will be missing because under that relationship, under that bond, if you see, and my social experiments, I need to even TikTok, you know, the love that kids have for their fathers, I'm telling you guys, it's more than their mothers. Do you know that? Ukanda TikTok, when they do these social experiments, unaona vana vadana baba more than their mothers. Saka, it's better for the Zimbabwean men, those who are coming up now, or those old generation in the we need to have this relationship that you're talking. We need to play with our kids. We need to be friends with our kids. We need our kids to understand us. Boys but we have got boundaries. Boundaries don't know. Enough, it's enough. So you respect those boundaries. So I don't know, but it's a struggle for some men. So coming to toxic parents, that's why I don't drink. And I've never drank up to now, turning 52. Why? Because I said, God, I need two things in my life. One, I don't want to be like my dad. And two, I don't want to drink. Saka, I've never tested alcohol, even wine, I don't. But if they drink like my father. They fish. But I'm okay with that. It's their choice. It's their choice as long as vakura kava vane dzimba dzavo, so that's good. Yeah. Because mazimbabwe unonzi wachiti mpana uyu mpana nai mpana. Why can't you refer to your child as iwe Roni usadaro, iwe Ningi usadaro, mpana? No, those are street names. We don't have a relationship nemuni ye. You know. So I feel like we work a little bit more on having intimate parental relationship where you hug your children, spend time with them, do things with your daughters that you should have a boyfriend, national guys, so nails. Aiwa, mwana wako anofana kunge achitoudza boyfriend when she's old enough to date, kuti no, hazviite izvo. Hazvifanira kunge zviri zvinhu zvinokweva mwana wako kune murume, because you already do it with your children. Go out to dinner with your girls, vice versa. Anamaiwo, anamai, they're always hands-on. But, we can add a little bit more. But I feel like the more men spend time with their children, the better society gets. Yeah, and my mom, she's South African. She's not toxic, but she's a beast pachaw. So Nisha Mabros, to name a few. So all the way I'm so moved to talk to the other men, encourage them. So na Joseph ndakamborowa na time yangu ndaramwa chikafu ndakambofunga kuti handisi mwana wavo chitorobo hamusi kuchiziva imi. Even varungu zviriko, fathers were providers kudhara. And Dr. Rose say, not true. TikTok is because vana mums havadi zvekuyanikwa pajekeri nemavideos, and fathers havana basa nazvo. Hilda said, my mom gave me money and I call him my ATM. Anyway, so we're going to touch these toxic parents on Friday. So if you want to bring up Kurowa, it's toxic as well. Was it good for us?
Do we have ungrateful parents who you do something for them, they want more, they are not satisfied with what you give them? So how best can we deal with these toxic, ungrateful parents? Are they toxic? Are they ungrateful? Or is the norm that toxic? So can you call them toxic? Can you call them ungrateful? Or is it because I think there's a lot to this. There's a reason maybe why we were born 8 of us. Maybe they thought kuti vakatibara tiri 8, then out of the 8 tese tikazoenda kumabasa tikaita zvine musoro, they'll be okay. So that will be a topic for Friday. Toxic, ungrateful parents. So Anna, you know, the toxic. I'm glad my parents are not living in, you know, for me to call them toxic. They'll be like, what? And I think primitive, not toxic. I don't know, but it is what it is. It is what it is. So, good people, thank you so much for tuning in. Like always, it has been a pleasure being with you here. If you feel you've been affected by tonight's program, do likewise. Get in touch with a panel of people who are willing to help you, specialists. And again, if it is your first time being here, please do likewise. Like and follow the page. And some of you haven't even followed and like the page. Please do likewise. For those who have given stars, thank you so much for your stars. Your stars will go a long way. So on that note, just want to say, guys, wherever you are, sleep well. Wari America, Canary, Mascate, Mobika, Sadzaga, when it's this too. That's a model party Sadzaga. Mujisa Zarin Jagana, or Ferry, I think more same build and everything. What was Zimbabwe midnight at Omaxen Kunana Yoda. Saka on that note, to but and I'm switching and Muswe Friday. If you've got a topic that you want us to discuss, please do likewise share with us. And don't forget, it's my birthday on the 27th of December. You're all invited. 22nd September, you're all invited. Then Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo